Mas já estava construído tudo, já está tudo bonitinho, já. E também continua, agora chama-se Guest House. É lá um hotelzinho pequeno que estava aí à fora. Só que nem queria muito dinheiro por aqui. Acho que era melhor qualquer coisa assim. É melhor pôr aí no chat um comentáriozinho para valer. Pois é. Há boa maneira portuguesa que estamos a pensar. Exatamente. Isso, pessoal, esquece. Bom dia. Devem dar lá para o programa. Bom dia. É para sair de casa perfeitamente. Hello.
Agora, como é que. Daqui. A ideia. Não, e agora? Agora já está. Pronto, é aqui. Quando quisermos falar. Estás a perceber, ó, Rafael? Sim, sim, sim. Valete, ora fala. Não tem som. Não tem som. Não tem? Não. Está a sair. Não, tu não estás. Depois temos que ajustar, porque é assim, tem que fazer com a saída. Se eu estou a ouvir aqui, mas isto devia dar era ali. Devia dar era ali. É o outro, baixo. Já ficou vermelho, já está. Já está, já está. Já não tem. Tem, olha, fala. Está-se a ouvir agora? Não, estás a ouvir. Deixa lá, se não der, deixa estar. Mas não se ouve ali isto, mas não se está a ouvir ali. Olá, seu Felipe. Tu estás bom, pá, desculpa lá. Vai-te instalando aí, depois nós já falamos. Deixa só brincar com ele.
Eu sei, sim, ele disse. Só vem à tarde? Só vieste comentar agora. Sei, ao fim da tarde, eu sei que é tudo. Olá, 2, teste. Agora está bom. Pronto, agora não. Não, o som, esquece. Agora eu só queria se este som tem que ser ali. Que é para se ouvir depois lá fora. Não sei se é eu, pois, se é Não, mas está ligado aqui o carro. Isto não estou a ver. Agora está-se a ouvir bem? Tens que ouvir, pá. Não se ouve porquê? E agora não se ouve? Não? Mas está aqui selecionado alto-falante, médios e microfone, porque o não desliga nada, está ligado. Então, não sei o que é que está a passar. Então, olha, liga aquilo para já, depois vemos. Depois vê-se. Não sei, para que estava a dar direitinho. Não, eu estou aqui, está que isso tens que depois selecionar para aqui entrar o microfone, é? Então só se fizermos uma coisa. Experimenta ligar isto tudo aí, só para ver. Isto é um microfone coluna, estás a perceber? Não está muito. Tens a receber nenhum? Só tenho um. Então, mas tens aqui este, eu dou-te este. Isto tem uma extensão de preço, vês? Experimenta ligar no Mas o teu. microfone não deve ser aqui, ouça. Não. É aí, o microfone é aí, não te preocupes. Aqui. Mas isso é só alimentação, ouça. Está bem, mas é preciso depois desligar aqui, não é nada. Não. Então, se não estava a funcionar, vês aqui. Vês aqui, olha aqui. Olha aqui. Achei o volume. Isto agora, Valente, quando quisermos falar, tem um bocado de eco. Então, com eco. Bom dia a todos. Bom dia. Good morning, everyone. Are you listening to us? O que é que se está a fazer? O que é que se está a fazer? Espera aí só um bocadinho. Ok, in a minute, espera aí, se calhar eu tenho aqui o meu, espera aí, eu tenho aqui se calhar o meu ligado. Depois... Se eu agora desliguei o meu. Bom dia. Bom dia a todos. Está mais ou menos. O microfone é o médios, não é? Sim. Bom dia a todos. Isto está com muita latência. Não, tem um delay enorme. Good morning, everyone. I think there are people from other countries. Okay. I don't know if... Como?
Pois. Eu não sei se há aqui... Há colegas aqui que estão no Zoom. Tem alguém o microfone aberto? Bom dia a todos. Aqui estão muitos à distância, vamos ter durante o dia. Portanto, Vocês querem falar inglês, certo? É isso? Sim. é assim, de preferência, porque temos alguns colegas de vários sítios, alguns ex-alunos. Vamos tentar fazer uma ligação à Noruega também. Temos aqui um colega, alguns alunos da Áustria, da Nigéria. Penso que o Mar também está aqui e outros que acabaram por entrar nesta. Estou a ver aqui o Weasley Fidel, que foi um aluno que entrou agora nesta fase. Pronto. Atenção que isto é uma sessão aberta durante o dia. A ideia é vocês também colaborarem, está bem? Portanto, temos aqui, vamos ter apresentações de projetos, de alunos e a ideia é interagirmos na medida das possibilidades. So, good morning to everybody. My name is Luke Santos. I came from Inestec. I'm and forestry,
And this, what we have done in 2014 was to look to the Portuguese reality and to the strategic agenda for the development of robotics in Europe. And we also looked for the new trends for the agriculture, that is to do it with high levels of precision, to put the right product in the right place in the right moment on the farm. And we also have looked for the main machine producers that are using and developing big machinery to plant seeds of grams of plants or of seeds. And this brings some problems for agriculture, the soil compactations and some other problems that I will not extend in this presentation. So based on this state of the art and what is needed to do in the agriculture, we identify that we need to develop and research modular and safe autonomous machinery that can operate in three main relevant environments. That is steep slope vineyards, or in agriculture in mountain, like where we produce the port wine, where we are at this moment. And we also need to produce and develop technology for greenhouses, where we produce food in a protected environment. And we also aim to develop robots that can go to the forest, make the cleaning of this forest and maintain it to reduce the power and the futures of the fires in giants. So what is driving our roadmap is to develop technologies that, robotic technologies that in the first moment are able to go to a steep slope vineyard and can navigate without GPS technologies and navigate in a slope terrain where the robot can fall. So we have to develop technologies that can make these robots fully autonomous in this harsh environment. And on the third and the second objective that we are established at this moment is to develop robots that are able to make a precision spraying in these vineyards to reduce the loss of chemical products in this context. And we are advancing for pruning and harvesting operations with robotics. To accomplish this, we have a group that are experts in these four main core tech competences. That is navigation, visual perception, advanced control, and safety. And the safety here is very relevant because we can have vineyard, and the robot is able to go to this vineyard and navigate autonomously very precisely. So one of the things that we have learned from this project is not all the time we need robots. We can pick some technology that we have developed for robots and put it on top of a tractor or a machinery, and that tractor and machinery can do that operation for the monetization of the vineyard. So there is an incremental innovation that we can learn from these robots. This is another example from the robot itself that is operating in the forestry, that can understand the environment, identify where the trees are, and this is very relevant for the robot itself, but is also relevant for the owner of the forest. Because if you can look for the image, you can quantify the wood material that you have on the forestry, and this is great for the owner because it can say, and when he wants to sell the wood material, he has the arguments to tell, oh, I have this quantity of wood and I want this price for this quantity of wood. And so this is why this is relevant. This is another example. As I said to you before, we do a lot of robots and a lot of work in research, but we also help companies to understand and pick technologies to develop their own products. This is another product that we are picking the technology that we have developed for vineyards, and we are helping a company that produces tomatoes developing their own robots to help the people to harvest the tomatoes. So the people don't need to pick the boxes with tomatoes and transport to the warehouses, and the robot can do that task for them. Actually, we have 4 ongoing projects that are very, very relevant at Inestec,
and they are European projects. And the first one is the meter project that we want to break the incompatibility and interoperability problems on the agri-food sector. So we want to break that problem in Europe. The agro-food is a digital innovation hub where we want to help small companies, big companies to bring robotics for their realities, and we want to help companies developing their own solutions. And then we have two other projects, that is a Scorpion project that I will talk a bit in a minute after, and Novaterra project that both try to develop cost-effective robots that can operate in vineyards for spraying and mowing operations, okay? This is the Scorpion project, and the aim of this project is to reduce the use of chemical products and reduce the losses that we have during the vineyard treatments, okay? And the aim is here is to reduce the 10% to the 16% loss that we have during this process, reduces to 0 or to 5% of losses, okay? This is a big goal, but to accomplish this, we will not just use the traditional approach, we will use also novel approach like UV lights and ozone treatments and it's missing the term, but new technologies for these treatments that will reduce the use of chemical products, okay? The Scorpion project aims that, and this is led by Ines Tech. It's a project that started in January of 21 and will finish in December of 23. Okay, the partners, we are 10 partners. I will not go too much in detail. I will just give you an overview what we are doing here, because this will explain why we are in the INCAP project. That is the main motivation for this talk. Okay, when we want to deploy a robot in a vineyard, the robot needs to have a map of this vineyard and needs to understand that map. One of the things that you can do is to pick the robot and take it for the vineyard and teach the robot where it can navigate. What we are doing here is to picking in aerial images and sorry for this, picking in satellite images, and from these satellite images we are able to identify where is the vineyard trees and where is the path where the robot can navigate. This is very relevant because we'll reduce in the future the setup time for deploying the robot in the vineyard. Sorry for this, but it's blocked my computer. Sorry. I don't know what's happened. This was not supposed to happen, but I will go it without slides now. Okay, sorry. But I will try to reboot it, the computer, and this sometimes happens. It's the delay of Murphy law, right? Yeah. So I will go it, and I will go directly to the INCAFA project. The INCAFA project is the umbrella of this talk. In the INCAFA project, we were challenged to identify the variety of a vineyard tree through the image analysis of one leaf. And so what we are doing now, sorry, okay, this can go, and then I will come back to the INCAFA. This is our visual perception system. You are not seeing here, sorry for this, but the image is not great quality, but here we are able to identify where are the grapes and where are the trunks of the vineyards. This is very relevant for the robot to understand what tree is seeing and where are the grapes. For the diagnosis of the grapes, if we want to take a sensor nearby the grape, we need to understand where is the grape. And so what we are doing here is identify where is the grape, but also identify where is the tree itself for futures map business analysis. So I will not go too much in detail here because this is our robot doing the spraying operation. As I said before to you, we have already robots that are able to go autonomously to these vineyards, but also execute something that is an added value for the owner. And here is a robot with a sprayer that is moving along the vineyard. This project was shown last week in a real demo.
probably some part of you were there. This is a decision support system. Here you can see the velocity of the robot, what the robot itself is seeing, where it is, and for you understand, he is able to understand where is the lift for the spraying. Okay, so you will see on your left a bar that is shifting high and low and is applying the product according to the existence of the tree or not. So, like I said to you, the main reason to be here is the INCAF project, and the idea of this project is to identify the variety of the tree by the leaf itself. And so what we are doing at this moment is to go far away of the state of the art. At this moment, if you go to the state of the art, the most advanced solution is from Sigfred Fuentes, that is a research in Australia, that it can identify 12 varieties. But worldwide, we have more than 500 varieties, okay? And this is a huge challenge. So this is a project that is financed by European national funds. And as you can see by the traditional approach for identifying this variety, is an expert guy that picks the list, explain it, planify it, and then it extracts main key points of this list, and via table it can identify the variety. We want to go more precise than this traditional approach, and so what we are doing now is this is with the three members of this consortium, in hashtag and Gmetrica and in YAV, collect 500 varieties of leaves collected and then create a data set that will help to train deep learning algorithms and models to after we have a box that is able to identify what variety you have in your field. So at this moment, the first trials that we have done were with these 4 varieties, and we have got a good accuracy, more than 95% of accuracy, identify the 4 varieties. So as you can see, we have made some processing like segmentation. We want just the leaf, okay, itself, and then we have made put it in a gray form of the format to simplify the process, and then we have rescaled the leaf, okay. So in this first trial, we have started with 300 images for this data sets for training, validation, and testing. And we have got, like I said to you, 100%. And you will say, okay, that's great, but that are just for varieties. If you want to scale this to 500 varieties, the things will be more complex. And what we are doing now was to increase these 4 varieties to 26 varieties and see if the model is able to understand and to classify the variety that we have in our list. So we have done that work again, and with these 26 varieties, and so we have moved very far away from the state of the art, and now we have a model that is 96% of accuracy, detecting these varieties in these 26 classes of vineyards. And so this is our confusing matrix. For those that are able to understand this kind of metrics, as you can see, we don't have a lot of confusion between varieties. Of course, when we will move this far away for the next varieties, we will have confusing matrix more complex, and there will be existing more confusion. But for us, it's quite satisfying having a system that is able to identify 26 varieties with this higher level of accuracy and without making some confusion. Just to tell you, the biggest problem of this work is not the training of the model, not the data preparation, but the data collection. As you can imagine, 500 varieties to collect more than 100 images per variety, it can take a lot of time. And so for you understanding how hard is this task,
for having 26 varieties, we have to more than 3 days for collecting this data on the field. And so if we want to scale this to 500, this will be a big time consuming. And I want to bring this to the table because I think this most of the time we forgot, but the data, good data, is what we can help reach good results. So if we don't have good data, we will not get good results. And as we are in a PhD conference, I would say be careful because the data is very essential if you want to work with this kind of tools, and be prepared because you will lose a lot of time on collecting data. So I think that I have not took more than 20 minutes. I was supposed to take some for 15 minutes, but sorry, I was cutting before the presentation. But Okay. I don't know if there is questions Yeah. for my side. For me, there is. I think there is two things: the dimension of the leaf and the time that the leaf was collected. I think that is important because some variety of the vineyards depends on that. Exactly. If you collect it on I don't know the time, if you collect on one time, and then if you collect on the other time, they seem similar, the variety, but they are different because of the time of the grow. What we have done regarding this aspect, that is collecting the leaf in different stages of the vineyard, can impact that has a huge impact on the classification. And what we are doing is like the traditional approach. I will not try to say the amplomography in English term because I don't know to say it, so I will not try it. But the amplomograph, when we were talking with the people that are experts doing this task, they said we collect this in the 9 known, in the 9, I don't know to translate in English, but in the 9 position of the branch. And we collect in this state. So we are doing exactly what they are doing. Okay. So if they collect in the 9 position of the branch, we will collect in the 9 position of the branch. And then we will expect in the future to see if we can do it in another position and in a different time. But at this stage, we are replicating what experts are doing at this moment. But since you amplify the leaf, you lose the dimension of the leaf. Well, because you have to standardize it from all the same. Well, if you can see it here, what you are saying, that is correct. There is a process when we are using machine learning that is not the normalization, or okay. And so what we are doing is to scale to one reference, and we scale this the traditional approach. What they do, basically, this is better to explain. What they do, I'm not expert. I'm not. I'm not. What they have done during along these years is all the time scaling the leaf they collect. If it is in a leaf with 20 centimeters, they scale to 10 centimeters, and they extract 10 points of the leaf. Okay, and one the main one that is the front of the leaf, and then there is some main branches that come from the leaf, and they collect the points of the hand and the end point. With these endpoints, there is a table. If this endpoint is in that range, it falls in that right. So we need to scale this to a reference size. The other question is the future. This is all offline. This will be always offline. There is, but the problem is possible to be online. It's possible to make some kind of sensor or some kind of thing that you go to the field and point or some and said this is that variety, this is that. For this project? Not for this project, for the future. For the future. I believe that it will be possible. Of course, you have the edge computing or edge AI, and you have mobile phones with high capacity. I don't believe that
with a simple image from No, the not- pipe. Not with the simple, with the, because there is the time, the place, okay, not so Exactly. simple, but in the field. In the field, I believe that will be possible with a more powerful edge mobile computer or edge AI processors on your mobile phone. I believe that it will be possible to get results on the field. But you will need to have some careful when you are collecting the data. The list needs to be very collected, otherwise you are putting other variables like the lights of the environment. And if you have something in the background, this might confuse the network. So since this is a future project and this is one thing that you do just one time in your life, I don't believe that this will need to be so autonomous or so special. So the idea is just to have this offline, because if you have this offline, you can update the model more often. Okay, if you have this in your mobile phone, you need to update the model that you have in your phone, and this will make the system more complex. More questions? Any questions from the audience for now? I think during the day Yeah, we'll talk. you can talk. We have a similar project here in Quinta do Crasto with Diana. I think in the afternoon we'll talk about that. Okay. Oh, that's good. Okay, let's go. I think for now sound is okay. I think I will manage. But now we have the first PhD student presentation. Yes, Yes. I think It's Francisco let me Silva. only show for everyone. And I think we will have a video, no? No? No, No? this is a PowerPoint presentation. Okay. I have to open it. Make it in English. Sim, sim. Eu vou buscar ali o tablet. É melhor sempre daqui, por causa dos sons. É só por causa de passar. Ah, sim. Faz. Ah, queríamos fazer isso. Ah, sim, claro. Eu posso. Mais um sinal. Muito bom dia. Quero começar por agradecer a disponibilidade de colaboração dos orientadores. Passo uma pessoa, o professor José Carlos Cardoso, aqui presente, e vou falar sobre o tema que é caro, que é a eficiência energética em estações de tratamento de águas residuais, ou mais propriamente ineficiência, na medida em que uma estação de tratamento de águas residuais, enquanto uma indústria baseada num conceito de tratamento biológico, tem características muito próprias, daí a eficiência energética assumir um papel fundamental e, no que diz respeito ao seu estudo, se possível, recorrermos a metodologias de inteligência artificial, daí o tema do trabalho de identificação e quantificação dos fenómenos de ineficiência energética em estações de tratamento de águas residuais com recursos à inteligência artificial. A minha apresentação será feita em 5 pontos, uma motivação pessoal, depois deu origem à motivação para este trabalho, que será devidamente contextualizada, objetivos, instituições colaboradoras e o cronograma de trabalho. Relativamente à motivação pessoal, 18 anos de experiência no setor de tratamento de águas residuais, com uma passagem pelo Grupo Águas de Portugal, mais propriamente a entidade gestora, hoje conhecida como Águas do Norte, onde assumi funções de gestor energético, depois de passar, enfim, pela parte mais terreno no que diz respeito à água, portanto, estações de tratamento de água para consumo de águas residuais. Estive até um grupo espanhol, onde assumi também responsabilidades e estive envolvido em projetos relacionados com os contratos de concessão, onde a eficiência energética é muito importante para a definição das tarifas
a pagar pelo metro de água, e depois mais tarde no Smart Cities, Espaço Centro Nacional do setor, juntamente com a Roberto, onde tenho estado a desenvolver temas relacionados com a Smart Water e a Smart Energy. Isso deu origem a este trabalho, que eu gostaria de contextualizar, um esquema de funcionamento da estação de tratamento de águas residuais, com as diferentes etapas. Temos um pré-tratamento, onde temos a gradagem, a produção de sólidos, areias e gorduras, depois a parte da apresentação primária, a produção de sólidos suspensos e a aqui podemos ver, ter uma ideia de que são os consumos de energia elétrica, que andam na ordem de 2 a 8%. Depois temos a estabilização e dissipação de lâmpadas com valores entre 6% e 24%. E a parte da etapa da etapa mais peso tem o ponto de consumos, que é o sistema de arejamento, a apresentação secundária, se quiserem, o secundário, por vezes também é designado, onde é feito o tratamento biológico, a remoção de sólidos suspensos, fósforo, azoto, e depois temos a carência química de oxigênio, a carência biológica, e aqui sim é que está o grande consumo de energia elétrica, porque estamos a falar dos principais consumidores, que são os aerogeradores. Temos depois um tratamento terciário, tratamento terciário que nem todas as estações de tratamento de água têm, embora futuramente seja necessário, tendo em conta a reutilização da água em estações de tratamento de água residuais, e que tem também um peso não idêntico ao anterior, felizmente, mas na ordem dos 8% a 13%. Temos aqui uma imagem que traduz também o peso que o secundário tem, já em termos de capacidade de etar. Estamos a falar de tipologias que vão ter de valores inferiores a 2.000 habitantes, de valores superiores a 100.000 habitantes, o que habitualmente se encontra em Portugal, está ali naquela imagem do meio, naquela coluna de 10 a 50.000, já é uma hectare considerada grande, e como podem ver, o secundário, que é aquela mancha do meio, portanto, representa o consumo de energia elétrica mais elevado. Acaba por ser também a motivação, desta contextualização das estações de tratamento de águas residuais, esta questão do impacto ambiental do setor. Temos aqui uma imagem que representa a banda da água, o peso tem o consumo de energia elétrica, assim como temos também as emissões de CO2, como podem ver, as estações de tratamento de águas residuais representam 4% do consumo global de energia e 56% das emissões de gases de estufa. Esta imagem, portanto, temos desde a parte da captação à estação de água para consumo, depois a recolha, coletores, tratamento de água, estação de tratamento de água residuais e, finalmente, a descarga em linha de água. Segundo projeções da União Europeia, vamos ter um aumento de consumo de energia aproximadamente total de energia elétrica na União Europeia, e como podemos ver também no gráfico, até 2040 vamos ter aqui um aumento de quase 90%. Ou seja, também estas preocupações representam as minhas motivações para abraçar este desafio de investigação no que diz respeito à eficiência energética em estações de tratamento de águas residuais. Estas motivações são mais reconhecidas do ponto de vista político, que não deixa de ser importante, tendo em conta a importância das políticas públicas energéticas, pois é conhecimento de todas as preocupações que existem, ainda não, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável. Aliás, são bem conhecidas, esta imagem é bem conhecida, representa o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, apresentado pela ONU em 2015, como podem ver, temos ali as imagens 6 e 11, na 6, águas e águas residuais, na 11, cidades sustentáveis, ou seja, Smart Cities, Smart Water. Sim. Dentro do desenvolvimento sustentável, temos também o relatório da ONU sobre a crise ambiental, ou seja, hoje a preocupação, felizmente, das alterações climáticas e da importância que este setor pode ter, do impacto que este setor pode ter na resolução dessa problemática. E estamos depois na descarbonização até 2050, portanto, o grande desafio que todos nós temos, assumido
Não é um compromisso de agora, é um compromisso assumido em 92 na Conferência do Rio de Janeiro, a Conferência da Terra, e é também conhecida pela política dos estrangeiros, reduzir, reutilizar e reciclar. Sob o ponto de vista da eficiência energética, em estações de tratamento de águas residuais, se quiserem, nós podemos efetivamente reduzir consumos, podemos reutilizar a energia existente, desde logo através do biogás, embora nem todas as estações de tratamento de águas residuais tenham central de biogás, e depois temos a introdução de energias renováveis, nomeadamente painéis fotovoltaicos. No caso deste estudo, eu vou-me focar sobre o potencial de redução e ferramentas de benchmarking de energia. Nesse sentido, e como motivação, resolvi avançar para uma revisão das ferramentas de benchmarking de energia em estações de tratamento de águas residuais, contudo, verificar a quantidade de artigos publicados nesta área, desde 2003 a 2005. Curiosamente, são anos associados, 2012, por exemplo, à diretiva energética. O Decreto-Lei 168 foi uma transposição da diretiva para Portugal. Estes estudos não são apenas estudos realizados em Portugal, mas não deixa de ter aqui alguma relação na medida em que todos os países, todos os Estados-membros avançaram para a transposição da diretiva. Isso acabou por ter um impacto também no artigo das preocupações na área da investigação. E depois temos 2019, pode haver uma relação com o relatório 5 da ONU, não deixa de ser também interessante e demonstra aquilo que eu gostaria de deixar e de realçar, deixar aqui bem claro, e de realçar que é o peso das políticas públicas energéticas no setor. Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular de Gestão de Energia, Gestão de Sistemas Elétricos de Energia. Aproveito também para agradecer a colaboração do professor José Batista, que me acompanhou no desenvolvimento deste trabalho. Há aqui uma outra conclusão interessante relacionada com a complexidade dos sistemas. Uma estação de tratamento de águas residuais, como disse, é um sistema biológico, é um sistema multivariável, é um sistema que não é linear e, como tal, é considerado um sistema complexo. Eu usei esta imagem como forma de representar os diferentes indicadores daqueles pontos de estação de águas residuais e as respectivas elevatórias associadas ao sistema, e isso permite-nos, de facto, ver aqui a relação entre estações de tratamento de águas residuais, que eu diria que no sistema biológico não há duas estações de tratamento de águas residuais diferentes, e, portanto, é muito difícil fazermos comparações sem termos aqui metodologias que nos permitam fazer uma avaliação correta dos dados e a respectiva caracterização. Ainda no âmbito da revisão, podemos ver nesta imagem a quantidade, e acaba por ser o grande desafio, a quantidade de variáveis que temos, que podem ser do ponto de vista financeiro, podem ser do ponto de vista legal, da contaminação. Posso dizer-vos que hoje nós estamos a discutir este tema em termos europeus, numa lógica de nanoresíduos, que respeito ao tratamento de águas residuais. Vejam, muitas destas infraestruturas foram construídas no ano 2020, não estão claramente preparadas para tratar nanoresíduos, mas hoje essa é hoje uma preocupação ambiental e, portanto, algumas estações estão já a sofrer alterações no sentido de fazer também o tratamento de nanoresíduos. Mas tudo isto tem implicações sob o ponto de vista económico e sob o ponto de vista, acima de tudo, ambiental, que é, neste momento, a grande preocupação. Underwater foi um projeto identificado no âmbito desta revisão. É um projeto que resulta de um consórcio entre 4 universidades e algumas empresas privadas. Está a ser liderado pela Universidade de Santiago de Compostela, com quem eu já tive também contacto para partilhar algumas ideias. Underwater começou por questionar o porquê apenas do quilowatt-hora por metro cúbico, enquanto indicador, e resolveu avançar para a construção de uma ferramenta de benchmarking baseada num indicador composto para águas residuais, especificamente para águas residuais, e num conceito absolutamente multidimensional. Nós podemos ver na imagem seguinte um pouco daquilo que é a ferramenta que nós temos na nossa gestão de
águas residuais, foram identificados os KPIs mais importantes, para além daquele KPI principal do quilómetro por metro cúbico, temos o quilómetro de água tratada, sólidos resolvidos, carga poluente. Esses KPIs vão ser comparados entre eles e no âmbito do universo das estações de tratamento de águas residuais. Neste caso, estamos a falar de um estudo sobre 600 estações de tratamento de águas residuais e, como resultado, uma etiqueta energética para poder dar a informação necessária para o diagnóstico e para a análise dos problemas de ineficiência. É uma ferramenta baseada em técnicas e ferramentas estatísticas, neste caso estamos a falar do DEA, e é uma ferramenta que hoje é reconhecida como a principal ferramenta de benchmarking na Europa, já foi reconhecida também pela Comissão Europeia como tal, mas há aqui a possibilidade de evoluir sob o ponto de vista dos resultados, da obtenção dos resultados, porque enfim, é a minha ideia, claramente, e daqueles que também conhecem bem a ferramenta, que a introdução de inteligência artificial pode acrescentar valor, não só a esta ferramenta, como outras ferramentas que, entretanto, possam surgir. E, nesse sentido, a grande conclusão desta revisão é que, seja por via da auditoria rápida de ferramentas de benchmarking, o diagnóstico do desempenho energético está longe de ser conclusivo, o sistema complexo, nas suas diferentes etapas, carece de um conhecimento profundo dos fenómenos de ineficiência, nem sempre expectáveis no âmbito daquilo que é o tratamento de águas residuais, e, como tal, a identificação e a quantificação destes fenómenos de ineficiência é fundamental para a emergência padrão do comportamento da etapa. Ou seja, a inteligência artificial pode fazer toda a diferença e, por isso, resolvi avançar também para uma revisão das ferramentas de modulação de energia, especificamente para as estações de tratamento de águas residuais, no âmbito da unidade curricular de doutoramento de Sistemas e Algoritmos Biológicos de Investigação Natural, tendo chegado à conclusão que, embora existam publicações de 95 sobre a introdução da inteligência artificial em estações de tratamento de águas residuais, essa utilização é muito específica, portanto, estamos a falar de análise de comportamento dos principais consumidores de energia elétrica e não como um todo. Portanto, que há ali a distinção entre aquilo que foram as ferramentas de modulação de algumas das etapas das estações de tratamento de águas residuais e depois uma cor diferente daquilo que são as ferramentas de modulação no seu todo. Sendo que nós estamos focados, e este trabalho está muito focado naquilo que são as ferramentas de benchmarking, ou seja, fazer uma avaliação verdadeiramente holística daquilo que é o funcionamento do metar, seja sob o ponto de vista eletrotécnico, sob o ponto de vista mecânico e também, porque não, sob o ponto de vista das infraestruturas existentes, portanto, a parte de construção civil. E isto porquê? Porque nós, por exemplo, vimos há pouco uma imagem, a etapa do pré-tratamento, que, sob o ponto de vista dos consumos de energia elétrica, não tem um impacto significativo, mas se nós não removermos adequadamente os sólidos, vamos ter problemas com a manutenção dos equipamentos, vamos ter avarias e isso vai traduzir-se também na ineficiência dos próprios equipamentos. Sim? No âmbito desta revisão, foi possível também ver o peso que cada uma das tecnologias tem no estudo da eficiência energética em etapa. O meu foco está nas redes neuronais artificiais e nos algoritmos genéticos. Como podem ver, ali, a parte dos algoritmos genéticos ainda está muito pouco explorada e, portanto, também aqui há potencial de investigação. Ou seja, em termos de objetivos, identificar e quantificar os fenómenos de ineficiência para tal emergência padrão, seja um contributo para o aperfeiçoamento de ferramentas de benchmarking, se possível, através de algoritmos de inteligência artificial, mais propriamente redes neuronais artificiais e algoritmos genéticos, e dar também contributos do ponto de vista da sistematização e da organização de projeto de operação e manutenção, porque essa foi uma das evidências na sequência
de anos de experiência a trabalhar diretamente com este tipo de equipamento, com este tipo de infraestrutura, é que, de facto, erros de projeto, erros de operação e de manutenção têm um impacto significativo nos consumos de energia elétrica. E, claro, há aqui também a preocupação para a energética, nomeadamente no âmbito da consulta pública que está em curso até 2030. Instituições colaboradoras, neste momento, há um acordo feito já com a Agros de Gondomar, que estão em curso, mas para já vamos trabalhar. O cronograma trabalhado com a Agros de Gondomar. Em relação ao cronograma de trabalho, temos, portanto, o primeiro ano a componente legislativa, que está a ser desenvolvido também através dos trabalhos que eu acabei de apresentar, os dois. Depois, um primeiro artigo sobre o estado da arte, portanto, a ideia é fazer portanto, o trabalho de doutoramento por artigos. Os restantes artigos vão, no fundo, dar nota daquilo que é o trabalho que será o trabalho desenvolvido, e, finalmente, a tese para conclusões. Sim? Aqui algumas referências daquilo que foi apresentado, e resta-me agradecer a vossa atenção. Muito bem. Se tem alguma questão, tentar também escolher aqui alguma interatividade. Any question for... No? Todos pensaram. Ok. Pronto, muito obrigado. Obrigado. Seguir, vai chamar. Next is Ana Freire. Just a moment. Vai passar a cor. Yes. Tem um álbum. Vai ver. So clearly my presentation will be simpler and just focus on some questions on my motivation and my grievance. And if you have any questions about the previous work that I've done, you can ask me later after the presentation, okay? Just wait. Está a subir. Moment. I'll try to. Just a minute, please. You're listening? Volta lá para caminhar. Então, O vídeo está aqui e eu não passo. Sozinho. Está aqui o vídeo. Just a moment for. I will try to. mas testa o áudio, está a partilhar com o áudio. Just play here. Não foi para lá? Foi.
Aí já te dou razão. Como é que estão? Mais. Esperemos que agora tenho que. So I'll already submitted my presentation with audio, so we are going to that. Afterwards, We hope that you are listening. submitted my presentation with audio, so we are going Okay. to that. Vamos ter que. We hope that you are listening. Esperemos que agora tenho que. Vamos ter que. We hope that you are listening. So I'll already submitted my presentation with audio, so we are Agora going tenho to que. that. Afterwards, We hope that you are listening. Vamos estar, acho que já estão. We hope Vai chegar lá com o rato. Esperemos que agora tenho que. Hi, my name is Ana Freire and my PhD is all about making caretaking easier and more productive to mentally impaired individuals through the use of humanoids. Hi, my name is Ana Freire and my Não está a dar o PhD is som. all about making caretaking easier and more productive to mentally impaired individuals through the use of humanoids. Hi, my name is Ana Freire. Não está a dar o som. tirar a Vai chegar lá com o rato. O que é que estás a partilhar? Hi, my name is Ana Freire and my PhD is all about making caretaking. O que é que estás a partilhar? Espera aí, faz uma coisa. O que é que estás a partilhar? O que é que estás a partilhar? Espera aí, faz uma coisa. Espera aí, faz uma coisa. Tens uma cidadão. Não, tem. Experimenta aqui. Não, mas é dele, cidadão. Onde está, cidadão? Experimenta aqui. Não, tem. Experimenta aqui. Não, mas é dele, Não, mas é dele, tá? Tens uma cidadão. Onde está? Experimenta aqui. Não, tem. Experimenta aqui. Não está a dar. Não, mas é dele. Não. Nossa, se tiver aqui direto, não é? Mas que interessa a cidadão? Mas isso não interessa a cidadão, não interessa a cidadão. Como é que vais usar esse som no vídeo? Ela não gravou o som no vídeo. Houve gravou. Gravou a ligação. Não, áudio para aí para todos, não é? Como é que eu não encontro? Não. Está ali. Está na tela 3. Então, está ali, está ali. Eu tenho que ir para a tela 3. Hi, my name is Ana Freire and my PhD is all about making caretaking easier and more productive to mentally impaired individuals through the use of humanoids. Tem que Hi, desligar o my meu. name is Ana Freire and my PhD is all about making caretaking easier and more productive to mentally impaired individuals through the use of humanoids. Tem que desligar o meu. Hi, my name is Ana Freire and my PhD is all about making caretaking easier and more productive to mentally impaired individuals through the use of humanoids. Hi, my name is Ana Freire and my PhD is all about making caretaking easier and more productive to mentally impaired individuals through the use of Hi, my name is Ana Freire and my PhD is all about making caretaking easier and more productive to mentally impaired individuals through the use of humanoids. Hi,
Hi, my name is Anna. Olha uma vez se já funciona. Vídeo. Não está a dar. Não apresenta. Então foste. Depois vê se muito bom. Mas vai por o vídeo ou vai por a apresentação? Para a minha apresentação. Minha apresentação. Porque eu O posso lembrar. problema é que eu não sei se tenho aqui a tua apresentação. Agora faz. É melhor fazer com o vídeo. Faz Pausa. Faz pausa. Hi, my name is Anna Freire, and my ainda está suposto. Espera aí. Plus value advantages when applied to individual fields. That's so A apresentação não é apresentação. Continua, não é? Hi, my name is Anna Freire, and my PhD is all about making caretaking easier and more through the use of the woman. Hi, my name is Anna Freire. My name is Anna Freire. Caretaking PhD is about are easier to live and of the Okay, so during my academic path, I developed special interest in social system and in my master's thesis, I developed a study, a single session study, where we proved that interested in activities conducted by the human and activity conducted by a study. However, social system robotics still has a major gap. The majority of these studies are conducted with children or children with ASD or autism. My aim here is to fill that gap, making this study with mentally impaired individuals that are active and that don't have ASD. So I actually believe that with this kind of approach, we can make of these mentally impaired individuals more effective and with better results waiting for Okay, so as I mentioned, in my master thesis, we were able to prove the efficiency of humanoids when applied to these mentally impaired individuals that are adults, not children, and don't have the efficiency of the objective that we aim to accomplish is to establish that this kind of approach does have the same effect when in a long-term relationship. So we did previous study with this just a session. Now we want the sessions spaced over time. We did CPA family platform that can space over time. Now more visual without the appearance of an inferior or some other person.
PhD. And the aim was to start the leading research as well as institution we aim to work with and to address the ethical issues and bureaucracy associated with it. After all of that is taken care of course, we are going to investigate the bureaucracy throughout the PhD. However, we will then start to assess the needs of the tutors in order to create the correct receive some training and both the tutors and the prepared individuals will start after that we will analyze the data and the exact humanoids can actually come kind of and that they don't lose their focus on the ability produced by the humanoid throughout the and that they lose their ability produced by the So we are trying to work with the same EPSS counterpart of the country that we worked previously in my master thesis. Once that using the same EPSS and using the same individuals will help us to better understand the results that we are obtaining or we are Furthermore, we are counting on the cooperation of the University of Consortium as well as the cooperation of the Coimbra and of the my PhD is a work in progress. Not so far. And it was published in the what we want to accomplish with the rest. So thank you for your attention. If you have any questions about the work that I have done, feel free to ask me. Any questions? Yes, So, there is no medical guidance for this, or there is no medical experience. This is like extracurricular activities, okay? We are not trying to substitute theoretical stuff and sessions, okay? The aim here is to establish if the use of humanoids can be applied later in those kind of sessions, okay? So first we have to establish if it is value advantages in those kind of sessions, and if it is, then that's the next step to try to make it reachable in those kind of training sessions. In our work, the objective is that
In the literature, what we have seen is that, yes, they are using humanoid now, is used in therapeutic sessions with therapists. I don't think they have medical proof. They are just proof of concepts, okay? But in the US and in Asia, in some countries of Asia, they are massively used with ASD children, yeah. Okay. More questions? Anything else? Okay. Thank you. Thank you. Ok. I'm sorry for the Vamos fazer aqui um pequeno ajuste, peço desculpa. O som e o vídeo não coexistem. Vamos tentar. Alterar aqui. É aqui. Tem. Penso que agora vai correr bem. Aponta mais para o outro. Agora ele aponta para lá. Vai falando aí, para ver entrar aí, vai falando com o Mar, dizendo. Não sei quem é o próximo. Ou o Mar. É? É. Já viste aí? Já estive a ver. Foi mais na pontinha para fazer mais um. Agora faz um, não dá? Já tens o comando a funcionar? Não? Eu não consigo ver, não me apercebo. Mas eu estou a ver. Agora está. Mais. Chega. Puxa para trás agora. Mais um bocadinho. Fique noise, Mar, yes? Menos um. Tem que ser Menos um. Tá bom. Tá bom, tá Ok, bom. tá bom. Mais um bocadinho. Mais um. Devia estar era mais abaixo. Tá bom, tá bom. Está cá o comando. Olha o comando. Olha uma coisa, vai falando com os alunos. Queres pôr isto? Tá bom, ele está a ponto. Vai falando com os alunos. Mas liga aí o computador. Ou escreve aí. Pô, põe-me aqui a dar ali. Escola. Tá bom, só. Ok, pronto, podes pôr aí. Okay, next will be Umar. I think Umar is online. Yes, good day, everyone. I'm online. Yes. Okay, is there Umar? Yes, Okay. I'm online. We have a video from Umar. Umar is a student from Nigeria. Tenta interagir aí com o resultado. Manda-lhe um toque. Não estou a ouvir. Tem que saber, não é que eu falo, tem que saber aqui. Espera. Vou só testar aqui. Não pode. Deixa-me mudar agora. Porque ele vai buscar. Se calhar ele vai buscar aqui o som. Não? Não. O som, se for buscar, vai buscar. Desliguei mesmo o som. Não, mas isto não tem nada a ver. O meu não está ligado à internet. O problema é que eu liguei aqui o. Tem o microfone Desligado, mas estou a sair daqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha só. O som, pá. Can I go ahead? Então, tens que fazer a mesma coisa. Estás a ouvir? Agora ligando aqui o USB, não sei. Não vai subir, não. Vamos lá. Não. Põe mais alto aquilo, senão depois não se apanha alguém. Bem, bom. Já está. Está no máximo. Pronto, vamos então. Não é isso, não pode ser. É uma cadeira. É um HDMI, pá. Vamos Põe ver. a câmera para aqui. Vai buscar a câmera, põe aqui. Põe aqui a câmera. Não dá para ligar. Ok,
Põe aqui. O gajo ali, o que é que faz? Não pode tirar o som. Hã? Pois aí, mas não liga aqui. O quê? Ah, sim, está Já, bem. assim já não tem som, só tem Está bem, está bem, está bem. Esqueces de ver o gajo de... Não, não, deixa estar. É isso, é isso. Pronto, agora já está. Ai, Jesus. Agora está, agora está. Ok. É mais alto. Muito mais alto. Muito mais alto. My thesis topic is highly small cell planning and optimization for oil and gas industry. The market case study here. The motivation of this thesis are to carry out optimization of the critical information and communication technology sector of electricity, modern telecommunication market in Nigeria, population of 240 million, and an active mobile subscriber of 4 million plus. Also to solve the problem of poor network coverage, quality of services from the mobile network operators in the country. My objectives are to carry out tests, SWOT, forecast analysis, strategic execution model, real-time network performance, KPI analysis and specifications of technology dependent parameters. The 5G small cell network will be built on the existing LPC facilities. Also to obtain sufficient coverage over target area, ensuring satisfactory service quality and low peak error rates. To also preserve profitability by implementing an economically efficient 5G small cell network infrastructure. The schedule of the phases are the tax one, which is the mobile network operator business plan, will take a period of 3 months. The vision scenario and issues will take a period of 3 months. Also, tax 3, the fiber optic connectivity solution for wireless backhaul infrastructure will take a period of 6 months. The tax 4, which is the detailed radio coverage analysis, selected scenarios and use cases will also take a period of 6 months. Tax 5, which is the network dimensioning and deployment for selected use cases, will take a period of 3 months to achieve. Tax 6, which is the real-time network performance and KPI analysis, also will take a period of 3 months to achieve. Tax 7, which is the automation for the small cell network planning, will also take a period of 3 months to achieve. The last but not the least, tax 8, which is the final stage of the program, will entail writing up of the PhD thesis will take a period of 6 months to achieve. The curriculum plan and offer in the first section are 1. Optimization and classification of the 6-unit course completed and integrated 17 of activity. The second one is the biological and neural shared algorithm and system. Also, the 6-unit course completed and been awarded 17 of activity 2. The third is the extracurricular, the 6-unit course in progress. That's the course I have to take in problems. Now I have done more than 1 to 5. The 6 to 10 are in progress. The fourth one is the seminar. It's also a 12-unit course, also in progress. And the set of the art papers written on these uses are the 5G small cell heterogeneous network-based solution, planning and optimization using evolutionary objective algorithm. As I mentioned earlier, it has been submitted and ready. The second one is the 5G small cell network. 5G small cell heterogeneous network-based solution, planning and optimization using evolutionary objective algorithm. In this case, I use NADI techniques. I also submitted it and have graded as mentioned earlier. These 2 papers are currently under review and hope to publish in any of the upcoming journals to seminar. Other extracurricular achievements are 1. The introduction to MATLAB. I have done that Commonwealth of Learning Coursera and have completed and been awarded certificate by Vanderbilt University. The second one is the Internet of the Things and Cloud Computing. Also did that in Commonwealth of Learning Coursera, completed 2 and been awarded certificate by Science University. And the milestone achieved so far on the thesis are within the period under review. Tax 1 has been completed. Meeting was held between myself, NMPC, NAPEC representative, and my supervisory on the needed support to achieve the project edge. And the second one is that NMPC telecommunication have assured us of their support at all time of any kind that will support us achieve the aim of this project.
The third one is the location, that the location for the base station has been identified. As you can see from the map, the positions of the base station have been pointed on the Nigerian maps. Also, the extraction of the coordinates on the Excel sheet is presently ongoing. These are the reference that I use, and I also wish to acknowledge the contribution and the support that I get from this institution. The Institute of Telecommunication Portugal, the Institute of Electronics and Informatics Engineering of Madura, the TAS, the Nigerian National Petroleum Corporation, and the National Petroleum Telecommunication Limited. Thank you very much. This is what I have. Okay. I think things are going now. Good day, everyone. My name is Umar Yahya. Yes. Good day. I don't know if anyone have any questions, please. For now, no. You can ask Umar if everything is all right. Now we have the course, yes? Yes. Let me. We have a video. Diogo Costa. Is here? Is here? No. Yes, I think yes. Hi. Please came to us, okay? Good afternoon, all. This is Umar from NAFES. Esse é o. Aqui, esse é o USB, cara. Esse é o USB aqui. Ok. Este é eu. Ok. Passa. Eu corto. Omar, Schneider, Rafael. Daniel Silva. Diogo Matos? Não, Diogo Matos não. É Diogo Costa. Não tem cá nenhum Diogo Costa. Tu não enviou? Vitor de novo, Omar. Não, tu não enviou. Daniel Silva? Daniel Silva, é o próximo. Ok. Está cá, não está? Daniel Silva is here. Yeah. Please came to us. Yeah, but just for questions, because. Hi everyone, my name is Daniel Silva. I'm a PhD student at the TAS, and next I'll be presenting to you a video about my PhD plan. My name is Daniel. Hello everyone, my name is Daniel Silva, and today I'm here to present my PhD plan. The title of my thesis is Forestry, a multimodal perception system for robotics in forestry applications. In recent years, Portugal has witnessed some of the worst wildfires that resulted in catastrophic effects in local communities, such as property and resource destruction, direct degradation of the ecological systems and environment, and even human lives. The availability of large amounts of fuel in dense forests makes the Portuguese forestry land highly inhabitable and favorable to wildfires. The harvesting of biomass and its utilization for energy purposes has enormous potential to be a solution to reduce the risk of wildfires, as the yearly production in 2020 of forestry residuals is estimated to be near 2 million tons. Nonetheless, cost-effective forestry machinery is needed along with intelligent perception systems for harvesting the forest. Mobile robotics combined with visual perception and remote sensing have paved their way in the domain of forestry working machines. Nevertheless, the decision in a forest remains a challenge because there is a lot of information and factors to consider, like trees, lower vegetation, poles, terrain steepness, and global navigation satellite system signal failure. Therefore, reliable perception solutions capable of working in these conditions are needed to improve forest inventory detection and identification, and consequently harvesting operations, navigation tasks, and inventory management. The objectives of this is the scaling discovery using two main research questions. The first one is it possible to detect and distinguish forest inventory in real time, in all weather conditions, in 24 hours
perception system, impact planning approaches to improve mobile robotics and possibly achieve autonomous navigation. From these questions, we can now detail the main objectives of this team. The first one is focused on studying and benchmarking deep learning models built to code with multispectral images. The second is about studying, benchmarking, and developing a sensor fusion method that combines multispectral. Sorry, I don't know what happened. But The first one is focused on studying and benchmarking deep learning models built to code with multispectral images. The second is about studying, benchmarking, and developing a sensor fusion method that combines multispectral images with LiDAR and radar data to attain a multimodal perception system for forestry applications, which is ForestMP. The third and last one is related to the integration of ForestMP in path planning approaches to improve global navigation in forests. The robotic platforms where ForestMP will be integrated are shown in this slide. At the left side, we have Unreal 16, and at the right side, we have Unreal 18. Both were developed at UNESCO. To develop these images, 6 tasks were created. The first task is about researching the state of the art about multimodal systems in forest context. Second is for making object detection using multispectral forest images. The third is for combining images with LiDAR data. The fourth is for combining images with LiDAR and radar data, resulting in forest. The fifth is where forest will be integrated with background method. And the sixth is reserved for writing the theme. Tasks are spread over 4 years, as can be seen in the timeline present in these slides. These thesis will be developed at the laboratory of robotics and IT for smart agriculture and forestry. There is part of CRIS at INSPEC. Regarding my curricular plan, it is shown in the table on this slide. At this time, I have completed the extracurricular unit, which is the program's course about reviewing scientific articles. For the image processing and computer vision curricular unit, I have submitted an article for NVIDIA Journal of Imaging that is pending review. This article is about forest tree trunk detection in visible and thermal images using several deep learning methods. For the advanced process control curricular unit, the work is limited, and I'm currently programming an article that will summarize the main advances in the multimodal perception domain in forest. For the remaining curricular unit, the work is under development and will be published soon. These are the works that I have been involved since the beginning of the PhD. Currently, the initial development that were made was about visible and thermal detection of forest tree trunks, thus achieving multispectral detection, as can be seen in the videos present in this slide. The next developments will be focused on combining the multispectral detections with LiDAR data to detect forest tree trunks to achieve the first stage of sensor fusion that was mentioned earlier on this presentation. Thank you very much for your attention. I am now available to answer some questions. okay, thank you. We have time for one question, please. Rafael, is in your area. If you have any questions about firing, season? No? No, not really. No? Just hungry. Okay. Thank you. Next Okay, one. thank you. Next, we have
Next, Felipe Teixeira. Teixeira, we have here the video. We're gonna pass the video. And if there are any questions, let me. I'll take that. I'll take that. No. Yes. Okay. Can you present, Philip, just your name? Okay. Good morning, everyone. My name is Felipe Teixeira, and I'm here to present my work for a PhD thesis. Okay. Good morning, everyone. My name is Felipe Teixeira, and I want to present my work plan for my PhD. It declares analysis of speech features in subject mixed domain and as supervised by Professor of Education of Technical Pregnancy and Professor of Schizophrenia is a mental disorder that affects more than 20 people. It is mentioned that we can put that schizophrenia speech as unique characteristics, which stand out in parameters such as speech counts, time of following words, and word using algorithms to interpret these parameters that allows to do an acoustic analysis. The acoustic analysis combined with machine learning tools allows understand the importance of the speech as an identifier mental control. For your primary goal is to make an evaluation system for subject with schizophrenia. For this, it is important to provide products such as establish protocol for signal acquisition with hospital years, make a selection and collection of samples. It is important to pay attention, for example, to the age range of the audience of people. The other important goal is to choose a speech recognition system in Portuguese of Portugal, select an essential feature, and according to the emotional state, shows significant difference between healthy and psychological. So I intend to use self-knowledge to detect the emotional state, and this emotional state will be on more input parameters in the final classifier. As a last goal, I intend to do classification on 7 scale. This goal is still under study because some doctors find that there is no scale to evaluate schizophrenia. This work is already under development because I am negotiating with the project concept. So I think my calendar will be distributed. In current year, I have already done some practical study and developing the software for acquisition, extraction, and selection features. I also intend to create a database catalog accordingly in medical opinion. In the next 2 academic years, I intend to make analysis of the set of acoustic features to evaluate the characteristics of the speech to the audience of people. Diagnose emotional state by speech features with artificial intelligence, make an adaptation of the system of the measure degree of disability pathology, adapt to analyze specific pathology or a set of associated. In last year, of doctoral program, we intend to make a general study of the results of time, conclude and present our work in the world. During the doctoral program, I intend to publish 3 to 6 conference papers, 3 or more journal articles, and depending on the direction of the work, there is the possibility of releasing one paper. For my work, I have support for institutions. The SED provides logistical support needed to carry out the work. The local health collaborates with medical staff and physical staff to collect the reports. EPD and NDA collaborate with the expertise of data set throughout the answer of questions, whether there is. At this moment, it is not foreseen, but there is a
possibility of having more institutions into that to collaborate on this. In view of this work, by optional choice as biological analytical speed of algorithm and systems, the optimization of classification methods, constructed signal processing and analysis, advanced topics in digital signal processing. For this choice, I have one paper, not yet finished, but what are the topics I have chosen for this. Mandatory needs. There's planning and programming, external course. The external course developed points as successfully completed. These are references. The first four are exactly in this presentation. The 50 reference and the paper presented to a conference that I attended as a co-author. The last reference is a paper in process of distribution to acquire science. Thank you for your much. Okay, thank you very much. Any question? I don't know if there is any question. We are near the lunch time. No? Okay, let's go. Thank you. Thank you. Now I think we Next is Diogo Matos. Diogo Matos is here. Yes. Okay. Okay. My name is That one? Can you present, please? Thank you. Can you present your name? No, it's the same. Good morning, my name is Diogo. Okay, thank you, Diogo. Let's see. My name is Diogo, and I'm here for the point of the widespread adoption of agriculture basis has created a need for the design and implementation of multi-agriculture. However, these systems bring new challenges related to the coordination and optimization of the movements of multiple robots that must share the same operating system. However, the budget start were created in order to allow the planning of the tasks for several robots while avoiding deadlocks and collision situations. However, in order to accomplish this, these algorithms tend to implement either delays in the robot's movements or force one or more of the robots to take less optimal. As you can see on the left, that's the representation of the operation of the T-star algorithm. And on the right, there's an example of resource conflict being solved by the T-star algorithm, where the yellow robot must delay its movement in order to prevent deadlock or collision with the blue robot. Therefore, this thesis aims to implement a system that's capable of dealing with the shortcomings of the T-star. The first aim of this series is to the development of a fully autonomous multi-agent system based around the T-star platform knowledge that's capable of being implemented in a real-life scenario. The second aim of this series is the creation of a task scheduling system for multi-agent system that takes into account the possible path planning conflicts during its optimization, therefore minimizing these path planning conflicts and hopefully increasing the efficiency of the system. Finally, both of these modules must be compatible with other path planning modules and easily installed in different environments and system configurations in order to make a generalized approach for multi-agent systems. On the right, you can see a high-level presentation of the planned developments that for these series. As you can see, there are two modules that are planned to be implemented. The task scheduling module, as before, it aims to minimize possible path conflicts that can occur synchronization the robot movement and of calling the path planning algorithm to resynchronize the robots. Therefore, many of the
shortcomings that the T-star pathway knowledge has when implemented in real-life scenarios where there can be delays in Doctoral. Here is the schedule that we have planned for this series. As you can see, there's 3 milestones. We are currently at the end of the first milestone. That the most important task in this first milestone is the preliminary study of the optimization algorithm. This test, as I'm going to talk a little bit more afterwards, entails the implementation of already designed optimization algorithms into this environment so that we can analyze their overall efficiency and shortcomings when implemented in this problem. In order to better select which algorithm we are going to focus on when developing the task scheduling model. The second milestone is the finishing of the development of the task scheduling module. The third milestone is the testing and the implementation of the supervising module. And finally, then there's the integration that will integrate the full system and check if everything is working as intended. This work executed in collaboration with the Center for Robotics in Industry and Intelligent Systems from the aspect Greece. On the right, there's an image of my workstation, as you can see in aspect labs in the hypercenter in Ariosa. Here are the classes that I have chosen here for my PhD. As you can see, most of these classes focus on optimization methods in order to better be aligned with the aim of my PhD thesis. It's important to note that there's also the Program Academy course that's already been completed. That this course serves to better improve my writing skills when it comes to scientific documents. There are several planned and published articles, some of them that are related to the classes I showed before. For now, we have published 2 articles and have 1 more planned. The first article is based on the multiple mobile robot scheduling based on the simulated annealing algorithm. It's part of the first milestone that I talked before, and it's the study of the implementation of a simulated annealing algorithm into the problem and its overall efficiency and shortcomings. The second is the multi-agile industrial supervision system. Both of these articles were submitted to the OA2A conference and are waiting to be indexed. This last article was made in collaboration with a colleague of mine, and it entails a supervisory system that works with for small robots and that uses the T-star algorithm to coordinate the movement for small robots. Finally, we have a multi-mobile robot scheduling using a genetic-based algorithm that is planned. It is similar to the first article, however, this time it uses the genetic-based optimization algorithm. I would like to thank you all for your time, and I will now answer any questions you have. Okay, thank you very much. I would just like to add that the articles I talked about were presented last Monday on the conference, and they are currently waiting to be indexed in Scopus. Okay, thank you. Thank you. Any questions? Any question? Yes, please. We talked about the GA algorithm. This is algorithm Yes, it's a graph search algorithm that was derived from the A-star algorithm, and it had the 4 dimensions, so the type dimension. This dimension is important since on multi-AGV systems, for example, we have to take into account that certain vehicles will be in certain places at certain times, and that we cannot have 2 vehicles at the same place at the same time, or else something that happens, like a collision or that. Therefore, the T-star algorithm is a variant of the A-star that's specifically designed for multi-AGV control. Wires or you measure just also. Yes, having different
It's going to be perfect data generalized for location. Okay, thank you. Okay, thank you, Joe. Now we'll have the participation of two companies. I hope that everything is going well, we'll see. But we are near the lunch. I think it goes well. I think Francisco Moreira from Bosch. This is a partnership between the PhD with a group of audio with audio interest. The guys came last year, and this year they cannot be here in presence. We thank Francisco and the team. Let's see. Queres desligar isto? Sim. Quero falar alguma coisa, não? Cuidado com o som. Se tu vais com o som, eu fico com o som. Certo? I don't know what happened. We'll see. Hello, can you hear me? Hello, Salviano, can you hear? O som está em casa. Não sei porquê. O som está Alguém que vá com Hello, É assim, Salviano, can you hear? Dar uma breve nota. A hipótese de não realizar este evento não concretizaria duas unidades curriculares, está bem? Quer dizer, não são aqui, é o culminar de duas unidades curriculares. Os alunos, para nós chamamos de uma aula diferente. Portanto, há uma unidade curricular de seminário que todos os alunos têm que fazer um pequeno relatório que sintetiza o ano inteiro com várias interações, está bem? E depois também há a apresentação do plano de teste. É claro que, dados estes constrangimentos do Covid, nós não podemos obrigar ninguém a vir. Mas também não obrigando, como é que iríamos fazer este evento. Corremos este risco, mas pronto, é um risco que o esforço de todos vai. Nós também solicitamos, ver se tínhamos aqui um apoio do sistema, mas não é fácil. Portanto, pedimos desculpa por alguma, mas agora chegou o Paulo Oliveira, está a entrar no início de tempo uns picos. Nós já vamos pedindo a todos para ter os vídeos pronto, online. Vamos ver, esta questão é um risco ter aqui empresas, mas eles também. O problema é que quando se tem o HDMI, ele puxa logo. Há pessoas que. Nós vamos ter agora questões, está bem, de empresas, vamos ver se não conseguirmos, nós também já estamos preparados para isso, vou agradecer. Qual é o objetivo? O objetivo é este. Há um decreto-lei que saiu e em boa hora que diz que a investigação, whatever, pode ser feita onde houver capacidade para fazer a investigação. Há um decreto-lei que saiu, nós fomos avaliados agora recentemente pela 3GS, e até submetemos no processo todas essas questões, e por isso é que nós chamamos este evento Advanced para o Poder. Parece assim um contrassenso, que é uma iniciação avançada, mas foi uma sugestão da 3GS. A ideia é recolher, digamos, para além das empresas poderem trazer o seu aporte, né, fazer um pouco, dizer qual é a sua área de negócio, quais são os seus interesses, trazer propostas. É muito mais do que isso. As empresas estão aqui porque têm 4 ou 5 propostas que nos vão chegar, já chegaram. Umas, por exemplo, a Bosch é na área do áudio, eles querem implementar um sistema em cima da nova norma do IP, com áudio, problemas de latência, querem desenvolver novos produtos. Aí na acústica também é uma empresa da acústica do Porto, tem 3 propostas, por exemplo, de desenvolver novos sensores com MEMS, controle adaptativo de ruído, por exemplo. Depois da parte de tarde, vamos ver, temos uma empresa da Dinamarca que desenvolveu uns auscultadores de propagação óssea, não sei se conhecem o conceito, mas é um português, felizmente encontramos através também de um outro grupo
está na Inglaterra. Eles têm a patente desse, chama-se Aurico. Ele vai apresentar aqui também algumas questões relacionadas com isso. E depois temos a VEG Solutions, que é uma empresa de sistemas de potência. A ideia destes momentos é trazer aqui conhecimento para, pronto, os estudantes desenvolver trabalho nessa área. Portanto, nós vamos tentar compactar isto de alguma maneira, porque as
but we will talk about the business unit communications. It is a small business unit from Bosch Security Systems, where we are connected to audio solutions, where we have public address solutions and systems that that are used, for example, in hospitals, airports, where public messages need to be deployed and are used the public address systems. We have also the small retail solutions. It is for music play and announcements. We also have the conference systems used in parliaments, and also we have the professional audio that is more connected with audio in concerts and music. So I think this is. I don't think I missed something. Simon, can you hear me? Could you move forward with the presentation? Okay, yes. So let's go straight to the business. So, like Francisco was saying, first of all, hello, my name is Simon. It's going too fast there. So, like Francisco was saying, we are focusing on audio applications and audio. Simon, estás muted. Oh, what about now? Agora está okay. No, okay. So about that, I don't know. Okay, so we already have some products that do use audio over IP. So they do use Ethernet communication and IP communications to transfer audio. The thing is that the state of the art for this kind of low latency audio transfer, because audio playback, normal audio playback, we know it. There are many technologies. We have Bluetooth headsets. I'm wearing a Bluetooth headset right now. They are Sonos is one of the most common and known company that does audio playback. But what we are talking here is a low latency audio transfer. So we are talking recording and playback with synchronization between nodes and with low latency from this origin source to its destination. And for these types of application, we do have wired solution here in Bosch portfolio, but wired means lots of cables, mean cable management issues, means more complex in terms of installation. They do provide excellent latency, as we can see here. They do provide 4 milliseconds or less in terms of latency. They do provide synchronization between nodes using the PTP feature of the Ethernet, let's say, system of the IP technology. But there are some new wireless technologies emerging right now that can compete, given good environment and circumstances. They do compete with wired solution, and those technologies are the Wi-Fi 6, which is just emerging now, and the 5G. So they do allow for high throughput of data and low latency. But we do know that wireless has its own set of issues like collisions, like congestion. And this is what we are hoping also that you can tackle in this work proposal. One protocol that is very common and very prevalent in the industry is the AES 67. So AES stands for Audio Engineering Society. And the 67 protocol is used for setting up and transferring audio streams over an IP network. And this protocol is very reliable, and used a lot in different flavors. Let's say Dante is one of the companies that used it. There is another one called Ravona. So there are a lot of companies that use this protocol, that base their own proprietary solutions on this protocol, upon this protocol. So this is state of the art.
for this type of solution. And what we were thinking about and brainstorming and proposing right now is to explore the viability of these wire technologies as the physical layer for future IP audio applications. So the idea is to cut the wires, basically, and make sure that it is a viable solution. And by viable, I mean, can you or we add some protocol on top of that? Can we create a system with different speakers, with different audio sources that can perform as well as the wired solution? And another proposal would be to characterize that such solution. So characterize solution and provide a comparative measurement against its wired counterpart. So it was a very, very short presentation, but since this is we were just brainstorming this type of ideas, we don't have numbers yet, so it's still in its early stages, but I'm pretty sure it's a very, very ambitious and very hot topic, let's say. And there is a lot to unpack here in terms of the Wi-Fi 6 solution, in terms of how that stream can be set up, and what kind of strategies we can use to mitigate the latency issues and make sure the data and audio is sent reliably. So this is the proposal for these types of IP applications. Any question? Okay, thank you very much. Please continue. I don't know if there are any questions. Yes, one question. I can hear very softly. I don't know, maybe you are far away from the microphone. Okay. Are you listening to my voice? It's still very soft. Yes. You cannot. Sorry. Yeah. Sorry. Okay, I think I didn't understand very well why there is the need for a low latency and audio streaming. Can you explain a little bit more the motivation? Okay, so let me see if I can. The thing is, when you you can play back, so you can send audio over IP. For example, you can just, I'm wearing, I don't know if you can see me right now, but I'm wearing this Jabra headsets. It's Bluetooth, but this is unidirectional. So you have audio like stored somewhere, and I'm sending over to somewhere that I cannot hear my own voice. So for example, if you have Spotify, you have data stored somewhere and you're just listening to that data. But if you have a recording studio, or if you have a conference like we are here now, if you have latency there, then you can have lag, which is bad. So the latency comes into play when you want to record and play back in a very, very short amount of time. And another thing with the latency is that you may have, in our application, we have zones. So you may have one speaker in one room, another speaker in another room, and it's not good for the audio to be out of phase, let's say, between those two. So Omnio, which is another name for this type of protocol, and AES67 was made for that types of application. When you want synchronicity and you want the audio source from the time the audio is generated to the time it is played on a speaker, to have as short of a time as possible. So it's different from just playing back, let's say, music over wireless, or just like me talking here, but I don't hear my own voice. You hear my voice. Even if that takes 200 milliseconds, 300 milliseconds, it doesn't really matter, because I don't have that sensation. I don't know if I explained that correctly. Yes, we understand. Thank you. Okay. Okay. Thank you very much, Francisco. And see you. Okay, we'll talk later. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Okay, see you.
Now, eu por acaso faço parte, já me colegas, e o Otávio, portanto, tem uma empresa de acústica e vai-nos trazer aqui. Antes de começar, queria saber se todos estão a ver a minha tela. Sim, está tudo ótimo, sim. E conseguem me ouvir bem também. Sim, sim, está perfeito. Obrigado. Ok, então bom dia a todos. Como já foi explicado, a Inacústicos é uma empresa que essencialmente faz projetos de acústica em várias áreas, desde os edifícios a controle ambiental, na indústria, na componente tecnológica também, onde possível. E eu venho-vos apresentar hoje, de uma forma muito breve, alguns dos desafios com que nos deparamos hoje em dia e algumas hipóteses de formas de os resolver, que obviamente poderão dar e precisam, por um lado, da ajuda da academia e, portanto, poderão levar a caminhos de investigação que são relevantes. Eu acho que não vou ter tempo de apresentar as 3 ideias que trouxe, portanto eu vou resumir muito rapidamente as 2 últimas e vou-me focar um bocadinho mais nesta primeira, que é do controle ativo em edifícios residenciais. I'm speaking in Portuguese, but I can speak in English. Sorry, I just forgot about that. You prefer English, right? If possible. Yeah, sorry, really sorry. I was in another. Okay, so I will talk about active noise control in residential buildings mainly, and then a short summary of other applications that are needed in this area. So these 3 main ideas are active control in residential buildings, 3D audio and virtual reality in acoustic design, and the Internet of Things and web monitoring of noise and vibration, which is something, all of these already exist in some way, but they are still very, with very small applications and or with the difficulties in use. So as everyone knows, noise is a problem. Noise is defined as unwanted sound. And when working in building acoustics, we try to minimize noise that enters a building and also other types of noises from within the building itself. But we try to minimize noise from the outside because cities are getting noisier and noisier. And noise causes several problems, either diseases from the cardiovascular issues to sleep disorders and stress. So this demand for good acoustic comfort is increasing, but we have a problem that some solutions in traditional construction don't supply the necessary insulation that's needed. And even more now that natural ventilation is a demand. So buildings that are being built right now, most of them have to have some sort of natural ventilation for sustainability questions. And for that, when we open a window to make natural ventilation, or if we use some kind of louver to allow for air to get in or to get out, we destroy the sound insulation, for example, that the windows gives us.
So it's not straightforward to have a solution for sound insulation and natural ventilation at the same time. Excuse me. So we have to find solutions that allow for air to flow through, but at the same time maintain low sound levels inside the buildings coming from the outside. And this is particularly a problem for low frequencies, because low frequencies tend to propagate and transmit through the building much easier than other types of frequencies. So the concept of active noise control, which I think it's a possibility to help this problem, the concept is relatively simple. It has been around for almost 90 years, or around 90 years. So if you have a noise source that's transmitting some kind of sound, you can theoretically and within some conditions capture the sound through a microphone, send it through a controller that basically analyzes the sound and switches the phase of the sound, and then sends it back through another through typically a loudspeaker to face the incident sound, the one that we want to control. If both sounds were perfectly equal and with the opposite phase, the noise coming from the source would cancel out in a certain point, in a certain position. This is simply theoretical. You never have a perfect match between the noise source and the anti-noise source with the opposite phase, but it is possible, it has been proven and shown experimentally that we can get a certain degree of attenuation of the sound coming from the main noise source, which is good. These applications have been mainly for sound attenuators or mufflers, for ventilation, air conditioning, gas ducts, and mainly in industry. There's not a widespread use of this technology, mainly because of the cost. And the most well-known is headphone noise canceling. Those you have already in on the market. And also aircraft and cabin and car cabin noise control. This is also used in certain applications and also in big trucks or machines where you have a person inside with a single space where the person is, and this happens. We can apply it to these situations because the space is enclosed. This is related to the limitations of active noise control. The first one is the frequency range. We can only get good results with active noise control at low frequencies. And this is because we have wavelengths that are bigger than the dimensions of the objects or the spaces where we are. And this allows for active noise control to function better because the sound field is more controlled at these frequencies. At the same time, it is much easier to implement active noise control in 1D systems than in 3D spaces, for example. As an example, you have of a 1D system is a duct where air is flowing through with noise at the same time, and you want to control that noise through active noise control. This can work and is one of the biggest applications because sound is propagating in one direction only, and at sufficiently low frequencies, the type of wave that propagates is a plane wave, and it is much easier to control. In 3D, this is much more difficult. You can do it if the spaces are small and enclosed. If it's in open systems, it's much more difficult to have any kind of effect. At the same time, the other limitation is cost. The price of implementation of these strategies is still difficult and it's still a high cost, and so you don't have this technology very widespread. On the other hand, the technology itself has problems because if you need a loudspeaker to
make sound, the anti-noise, let's say, it has to be sufficiently small to be introduced in some types of equipment. So these are the main limitations at the current moment of this strategy of noise control. And one of the applications that we are working on is using this technology for sliding windows. Basically, the need for this this implementation is the fact that you have gaps on the sliding part of the window. Also, the fact that most architects today prefer very slim, very thin frames for the windows makes it very difficult for sound to be attenuated by these systems. So this is one of the main applications that we are currently studying, basically trying to minimize the transmission of sound through the gaps at the perimeter of the window. This, of course, implies very small transducers and sensors. And at the same time, in a similar situation, I'm only talking about sound coming from the outside. There are some passive systems that allow sound to be attenuated while air flows through. You can see here a system on top of the window where you can open a small mechanism to let air inside. However, this allows noise to go inside also, particularly at low frequencies, which is something we should control. So these are the two main applications that are not being tackled completely by these solutions, and give us some opportunities for research. So I think that when thinking about the research problems and opportunities that this gives us, we should try to understand the limitations of the currently available solutions, which are very limited yet. We should try and find small sensors, for example, using MEMS transducers or sensors to use in this type of technology. Test different strategies like feedback and feed-forward control to allow for the results that are needed, and also, why not, the use of artificial intelligence algorithms to improve the speed of response of these control systems. So this is the main presentation I would like to give in relation to active noise control in residential buildings. I have just a small slide to show you one of the work we're doing also in 3D audio and virtual reality. We use an acoustic camera that you can see in the middle of the picture to record sounds coming from everywhere around the sphere, and then trying to reproduce this sound, the same sound, for other people to listen through an array of loudspeakers like the one you can see here. This allows you to, for example, instead of recording a concert in a concert hall, for example, you can go to an industry and record noise problems and then reproduce them inside an anechoic chamber or a very acoustically dry space, so that people can hear the problem that exists without having to go there, and do it very often with the same exact characteristics. This acoustic camera also allows us to pinpoint where sound is coming through from the outside to inside, or through a wall, or through a door, by use of mapping the noise levels that go into the microphones that you can see here. This camera also has 5 video cameras, so you can superimpose the image and the sound at the same time. The other idea that we would like to see being developed is Internet of Things and its application to monitoring noise and vibration. There are some systems already in use that have this possibility, where you have several sensors that capture vibration and noise, and even other parameters related to construction in building sites, construction sites actually.
and they transmit the information of these sensors through a modem to the cloud, and then you can be very far away from the place where you are monitoring and you are gathering information and looking at the info. This is already used in several other applications. However, noise and vibration still have a lack of scale in order to keep the prices down or bring the prices down. So this can be more used in buildings, and even when you have to have some kind of monitoring throughout the life of a building and just check what is going on through its life. So I'm not going to talk anymore about this, so I don't think we have much more time. Thank you very much, and if you have any questions, please feel free to ask them. No? Any question? Any question? No or no? Okay, Otávio. We have we are a bit late. Okay, thank you very much. We'll talk later, okay? And okay. You are with us, okay? Yes. I can't hear you. No. No. You hear now? We are a little bit late. Yeah. We are finished now, okay? We'll talk later. Okay. Okay. Very well. Bye bye. See you. Thank you very much. See you. Thank you. Ok, pronto, agora terminamos a esta sessão, agora as coisas mais equilibradas. Já percebemos que temos aqui 3 peças a mais, por isso é que não funcionava. Não? Eu vou já. Só preparar para tarde para ver se equilibra. Tu agora tens que ouvir aí direitinho. Pronto, tá. E agora passas aqui. Espera aí. Ouves bem? Deixa-me ver o que é que é.
Tens que ouvir aí o microfone. Alô, 2 Experience. Espera aí. Então peraí. Aqui qualquer merda. Não, Não, não. Peraí. Alô? Porquê que... Por exemplo... 1, 2... Espera aí, vamos fazer uma coisa. Está-se a ouvir uma série de ruído, ó bem, sem o gajo falar. Porquê? Porque tu falas... Não, mas sem falares nada. Mas sem falares nada está-se a ouvir tudo porquê? que está lá de baixo, está apanhando só lá de baixo. Pronto, daqui, não é? Isto também... Desliguei. Quero ir falar mais tarde para o canto. 2 experiências. 2 experiência, 2. Experiência. Ouve-se bem, aquilo tem que ter uma distância. É, sabes porquê? E houve duas vezes. Ou pô, vai para ali um bocado, para o fundo. Diz aí qualquer coisa, 1, 2, teste. Aí. 1, 2, 10, 4. 4. 2. Está a ouvir grande merda. Está a ouvir aqui grande merda. Estamos a ouvir. Está a ouvir grande merda. Pronto. Então, mas pronto. Ok. Então, mas faz agora só uma coisa. Não sei Diz? Faz-me só uma coisa. Agora, produz-me aqui um vídeo. Partilha-me aí um vídeo dos alunos para ver se soube ali. Não, para ouvir aqui tens que o ligar antes. Tem? Tens que ligar. Olha, tu não ligaste. Tens que ligar aqui esta entrada. Está bem, mas liga aqui esta Já entrada. está. Vamos lá, liga aí ao computador. Olha ali uma tomada, olha ali. Olha ali, olha para. Então liga aí de baixo. Olha ali daquele lado, olha ali para trás. Isto tem que dar para ouvir.
Boa tarde. Eu não consigo ouvir o som da vossa parte, não sei se me conseguem ouvir. Estamos a ouvir, Bruno. Obrigado, Sam. Professor António, posso começar a apresentação? Estamos a aguardar. Boa tarde. Pedimos apenas que aguardem um minutinho, está bem? Estamos aqui a dar... Ok, sem problema. Muito boa tarde, Dr. Bruno Batista. Pode dar início à sua apresentação? Obrigado. Boa tarde a todos. Dada a conjuntura atual, farei agora uma breve apresentação sobre mim e depois iniciarei a apresentação do tema. Então, o meu nome é Bruno Batista, tenho como eletrotécnica de computadores. Na VEG faço parte da equipa de investigação e desenvolvimento em Portugal e as minhas funções incluem produção de artigos, a normalização e atividades que promovem a ponte científica entre empresas, universidades ou institutos de investigação. No mês passado participei também nas jornadas de Engenharia Eletrotécnica da UTAD, então é um grande prazer poder voltar a participar novamente neste evento, também à semelhança do ano passado. O tema que vos trago hoje e proposta é muito atual, enquadra-se numa aposta forte que a VEG está a realizar no campo da indústria 4.0. Então, como tema, temos VEG Digital Solutions, uma nova forma de combinar pessoas, empresas e produtos inteligentes. Está aqui um resumo do que eu vou tratar. Em primeiro, vou passar um pouco da parte institucional da VEG, da sua história, o que é, de seguida, o Digital Solutions da VEG, e depois a proposta para a dissertação ou tese ou trabalho de parceria. Eu vou tentar partilhar com vocês o vídeo. Vamos ver se o áudio é transmitido. Se houver algum problema, depois passo o link. Só um minuto, um segundo. Conseguem ouvir ou não? A apresentação. Sim, está tudo ótimo. Pode continuar. Sim, mas o vídeo conseguem ouvir? Sim. Ok.
Obrigado. O vídeo não tá a correr. Desculpe. Eu tentei, professor António, disse que não está a correr o vídeo, é isso? Não, o vídeo não está a correr. Não tá... Então, eu vou tentar partilhar, se calhar, pelo YouTube diretamente, porque eu estou a partilhar pelo Media Player. Sim, agora sim. Conseguem ouvir com som também? Só não, apenas legendas. Ok, então vou partilhar com som. Pronto. Em princípio, agora vão conseguir. Tecnologia. Sim, agora está bom, ótimo. Ok. Desafios e oportunidades. Assim, todos os dias, damos novos passos, abrimos caminhos e evoluímos, tratando o futuro como um assunto do presente. Quando o assunto é energia, é comum ouvir o nome WEG. Além de sermos uma das maiores fabricantes de máquinas elétricas do mundo, a WEG é sinônimo de soluções tecnológicas inteligentes, oferecendo produtos que consomem menos energia, produzem mais e automatizam processos. Na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, temos o desafio de criar fontes geradoras de energia renovável, atendendo demandas sociais, econômicas e ambientais. Além disso, atuamos na geração de soluções para a mobilidade elétrica, desenvolvemos tecnologia de automatização para empreendimentos e produzimos tintas líquidas, em pó e vernizes eletroisolantes. Antecipando tendências como a indústria 4.0, novas fontes energéticas e mobilidade elétrica, trabalhando para a criação de indústrias e cidades mais eficientes, mantendo-se em constante evolução, sempre buscando novas tecnologias e soluções. O que o mundo vai ver amanhã, nós da WEG estamos desenvolvendo hoje. Se tem uma coisa que gostamos, é de encarar desafios. Seja local ou global, continuamos a cruzar fronteiras. Essa vontade de ampliar horizontes só cresce e motiva a busca por níveis internacionais de qualidade cada vez mais exigentes. O ciclo de oportunidades da WEG se completa com cursos técnicos e com vagas disponíveis nas unidades espalhadas pelo mundo. Assim, cada colaborador tem a chance de se desenvolver, tanto profissionalmente, tecnologia, desafios e por oportunidades. Uma empresa que vai continuar a cada dia dando novos passos, abrindo caminhos, evoluindo e tratando o futuro como um assunto do presente. WEG, transformando energia em soluções. Ok, isto é uma versão resumida do vídeo institucional. Agora vou partilhar. Não estão a ver agora o meu ecrã, pois não? Ainda não, ainda não. Ok, então vou tentar partilhar novamente. Agora, conseguem? Sim, agora sim. Ok, então. Só um bocadinho agora de números, muito breve. Nós temos 47 fábricas, com mais de 33 mil colaboradores e mais de 3 mil engenheiros. Temos também a maior planta ou fábrica de motores de baixa tensão no mundo, que se localiza em Jaraguá do Sul, no Brasil. E temos um forte investimento em produtos novos e, por isso, aqui os 50,7% dos produtos vendidos em 2020 foram lançados nos últimos 5 anos. Só para ter uma ideia geral a nível global, são vários valores. Aqui na Europa temos mais de 1.000 colaboradores, Brasil mais de 23 mil, depois restantes países 830, e também na Ásia, na América do Norte, etc. A WEG em Portugal, um pouco da história. Então, isto aqui são os primeiros passos da WEG como grupo.
Em 1917, o fabrico dos primeiros motores. Depois, 21, a criação da sociedade dedicada ao fabrico de motores. E depois temos aqui a parte da ASEC, depois já vai entrar mais tarde na nossa VEC Portugal. 68 é inaugurada a fábrica da Maia Internacionalização e em 2002 então é que a VEC compra ou adquire a fábrica da EFASEC Universal Motors da Maia. Hoje já temos duas fábricas, uma na Maia, outra em Santirce, e está a ser construída também uma outra nova em Santirce. A nível de colaboradores em Portugal ronda os 675, entre os quais por volta de 150 são engenheiros. Precisamos de uma grande capacidade de engenharia porque oferecemos produtos muito personalizados e não só produtos em série. Portanto, agora vou entrar mais no tema que nos traz cá hoje. Só um momento. Ok, então a VEG Digital Solutions é um conjunto de ferramentas com grande flexibilidade para o desenvolvimento de soluções inteligentes, confiáveis e também para a modernização da indústria. Isto tudo assente nos pressupostos da indústria 4.0 e claro que também promovem a eficiência dos sistemas e eficiência é algo também de grande importância, até por exemplo este mês de julho entrou um novo regulamento europeu que fala sobre a eficiência de motores e leva a outro patamar na Europa os valores mínimos de eficiência a cumprir, que é o regulamento 2019-1781. Então, fábricas inteligentes da indústria 4.0. Então, este conceito foi utilizado pela primeira vez na feira da Hannover, em 2011, e está ligado à estratégia de alta tecnologia na altura do governo alemão. De uma forma simplificada, integra conjuntos de processos no mundo virtual e real, em que as máquinas, produtos e componentes partilham informações de forma inteligente. Isto, claro, engloba outros pilares, como o Big Data e computação cognitiva. Aqui, os 9 pilares da indústria 4.0 temos como robôs autónomos, simulações, integração de sistemas, o IoT, Internet das Coisas, cibersegurança, cloud computing, a computação na nuvem, impressão 3D, realidade aumentada e Big Data. A importância aqui do grande tratamento dos dados, né? Cada vez assume um papel mais relevante. Então, as vantagens da indústria 4.0 é o aumento da produtividade e economia, a maior capacidade de prever falhas no processo, a descentralização dos processos produtivos, a integração de toda a cadeia de produção e logística. Isso permite também uma produção mais flexível e ajustada às solicitações dos clientes e dos parceiros, ter a capacidade de analisar em tempo real operações, o estado dos componentes, permite também a redução do equipamento parado, podemos fazer manutenções preditivas, não só preventivas, mas e corretivas, e melhora as condições de trabalho, traz um maior conforto também para quem está a supervisionar o sistema. Para quem quiser visitar as nossas ferramentas, está aqui o link. Temos também aqui uma atendente virtual, que também caracteriza estes novos tempos. Então, a proposta de tema, o trabalho de dissertação ou tese que vos trago, tem a ver com o desenvolvimento de um Digital Twin na plataforma Vegnology, para o processo ou produto da VEG em Portugal. Isto será implementado numa parte de uma das fábricas em Portugal. Aqui tenho o exemplo da fábrica atual de Santirce, a nova. Poderá ser aqui, poderá ser também na Maia, ainda a decidir. Então, o que é isto da nossa plataforma Vegnology? É uma plataforma que é baseada na computação em nuvem e
e é desenvolvida especialmente para soluções ligadas, conectadas. Temos aqui os equipamentos, temos aqui a nossa plataforma e também outros dispositivos que nos permitem dar notificações, enviar informações, etc. Utiliza e está assente na funcionalidade drag and drop no workflow visual, como poderão ver aqui, que facilita o desenvolvimento da solução, a transformação dos dados e toda a análise posterior. Podemos ter dashboards, podemos construí-lo às nossas medidas ou à medida do sistema ou do cliente da solução que estamos a construir. Então, por isso, permite também uma grande facilidade e personalizar conforme a necessidade. Isto aqui é um exemplo do que poderá acontecer na prática. Temos aqui um sensor que nós chamamos um sensor integrado do Motor Scan. Este sensor tanto pode enviar diretamente por Bluetooth para a nossa aplicação no telemóvel ou então para um gateway que coleta ou adquire em tempo real os dados e coloca-os na nuvem. Então, para posteriormente os gestores de cada fábrica ou de cada setor poderem tratar e tomar as suas decisões. Este tema nós não especificamos muito porque queremos dar a flexibilidade ao aluno ou quem vier trabalhar connosco neste projeto de inovar. Se fôssemos muito fixos, muito rígidos, isso aí ia um pouco atar todo o poder de inovação e de flexibilidade que esta ferramenta poderá ter. O que nós vamos promover ao aluno é ter um sistema, por exemplo, a bobinagem ou outro sistema de produção, em que o aluno consegue simular essa célula da produção no mundo virtual e também, em tempo real, conseguir coletar as informações, tomar as decisões e também permite melhorar o processo atual. Quem vier trabalhar connosco, então, irá trabalhar nos maiores fabricantes de motores elétricos do mundo, também integrado numa equipa de especialistas de sistemas de gestão de qualidade. Nós apostamos muito forte, por exemplo, no Six Sigma, Kaizen, qualidade total, etc., que são ferramentas muito poderosas para trazer uma qualidade de excelência aos produtos e utilizado, por exemplo, muito por fabricantes automóveis, que são de excelência a nível de qualidade, normalmente. Tratam a flexibilidade de desenvolvimento da solução. Nós vamos fornecer os equipamentos para ele trabalhar a solução e também dar formação nas ferramentas que são baseadas então ou trabalham sobre a indústria 4.0 e IoT. E também, claro, e como é normal, vai partilhar experiência com os nossos especialistas de ID, que já têm muitos anos, tanto não só em motores, mas também em soluções 4.0, porque a VEG, não só pelo know-how de muitas dezenas de anos e décadas de motores, mas também adquiriu empresas modernas no que diz respeito à inteligência artificial, tratamento de dados e todos aqueles que se relacionam com a indústria 4.0. Eu termino por aqui a minha apresentação. Isto foi muito breve, porque se quer flexível e não direcionar o aluno já a um caminho pré-feito, ok? Se tiverem algumas dúvidas que me queiram colocar, que eu possa responder de imediato, estarei à vontade. Se não souber, depois reencaminhar os meus colegas de cada secção para poder responder. Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Não sei se me está a ouvir bem. Sim, sim. Sim. Eu queria só fazer uma pergunta já agora. Portanto, eu sei que nós temos aí 2 ou 3 alunos, ex-alunos, e eles continuam aí convosco, certo? E em que áreas é que eles estão a desenvolver trabalho? Podiam ser
uns Sim. potenciais candidatos a estes novos enquadramentos, não é? Sim, eu vou dizer, pronto, são muitos trabalhadores, não é? Certo, certo. Mas eu conheço, por exemplo, foi o Rafael Prato. Rafael, exato, é o Rafael, sim. A última vez que estive a falar com ele, estava a trabalhar no laboratório, o laboratório de ensaios elétricos, em que faz esse contacto todo com o cliente, a aquisição de dados elétricos, térmicos, vibrações para motores, etc. Muito bem. Ou seja, integrou-se bem depois de ter feito o tema na UTAD e está a trabalhar connosco. Ok. Pronto, nós vamos continuar a persistir na oferta destas propostas. Eu penso que há aqui uma questão, esperem só um bocadinho, que eu acho que há alguém que está na sessão que queria colocar uma questão. Deixa eu ver aqui. Esperem só um bocadinho. Assim, boa tarde. Boa tarde. Sou eu, Paulo Vargas. Professor, posso... Sim, força. Boa tarde a todos, antes de mais. Vou assistir aqui à conferência diretamente de Chaves, em estágio para a caminhada de Santiago, que vou fazer para a semana, e que vou fazer quase 8 km a pé, mas eu estava aqui a ouvir com atenção o seu engenheiro, o colega da Vega. Entretanto, surgiu-me aqui uma notícia que achei curioso e que eu não sabia, e a questão é nesse sentido. A VEC também tem um autocarro solar, a VEC tem um autocarro solar que já percorreu 100 mil quilómetros sem combustível. É verdade isto? E onde é que é esta unidade de desenvolvimento? É no Brasil ou também tem alguma coisa em Portugal? É no Brasil. Que eu tenho, bom, primeiro, quer dizer, o grupo é muito grande. Primeiro quero dizer que o grupo é muito grande, eu não consigo saber ao pormenor cada um dos projetos, mas essa unidade, esse autocarro é no Brasil. Até tem parcerias, por exemplo, também com a Volkswagen de caminhões, lá existem caminhões Volkswagen, por exemplo, que são movidos também à parte elétrica, né? Força motriz, e temos várias parcerias também para atender a este novo mercado, não é? Que é a parte da força motriz movida a motores elétricos. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Ok, muito obrigado então. Eu não sei se há aqui alguma questão que alguém queira colocar. Para já não, pronto. Obrigado, Bruno. Até breve. Entretanto. Obrigado, professores. Obrigado a todos. Obrigado. Boa tarde. Até a próxima. Com licença. Vamos ter agora o Pedro Costa da Doctoral. Não consigo ouvir bem o que é que está a dizer, desculpe lá. Olá, Pedro. Agora está melhor, obrigado. Não sei se... Ok. Vamos então dar início à vossa apresentação. Muito obrigado pela presença e temos aqui uma audiência à espera dessa novidade que nos vão trazer, está bem? Obrigado, força. Obrigado, eu. Agora não estou a ouvir outra vez, desculpa. Mas agora... Sim, mas agora nós falamos, está bem? Ok, então devo começar? Sim, força. Força. Posso começar? Okay. If it's okay, I'll do this in English because I just noticed in the crowd that there's a few people that... And put the presentation in presentation mode, please. Okay. Yeah. Good. So I just noticed there's also some internationals here, so I just do this in English. I hope that's okay. And I also just noticed that you guys had lunch just now, so I hope I can keep it interesting enough to keep the energy up. I just want to start off by telling you a little bit about myself, and I'll try to keep it to the 15 minutes. So basically, I'm Pedro Costa, and I'm originally from Portugal, from the south of Portugal. I was born and raised there, and then at some point I decided to leave the country. Just one small detail before that, I was actually born with a hearing problem, so it's always been a big part of my life. And I also play music since I was a child.
And at some point I decided to leave and to study sound. First I went to the UK for my bachelor's, and then I came to Denmark for acoustics in DTU. And then I decided to stay. It's a very lovely country, and I've worked here with hearing aids, big hearing aid companies. And now I started my own company called Oracle, which I'm gonna show you what it's all about. So I'll just start off by giving you a short introduction to, you know, as you might have noticed in the last few years, everyone is canned up with stuff on their ears. It's a general trend. This kind of technology is just spreading everywhere, much more than phones. It's projected to be even bigger. And you can also see in the reports that the numbers are just astronomical and keep growing. So like in the next 5 years, we will see probably a growth 3x, which is quite large for devices. And that's mainly, you know, earbuds, small headphones, and so on. But is that a good thing? In some ways, it is a good thing, but there is a common problem that they have between all of them, which is if you look at the way that everything is designed, it's meant to kind of like close you, and you can see that all these pictures have that in common, right? So people they have to choose between being here or being in the headphones, and there's obviously disadvantages to that. Also advantages, but I'm focusing on the disadvantages, and that's because, you know, you cannot really hear what's going on. So in a way, you deliberately choose to not be able to hear, and you end up being disconnected from your world around you and somewhat isolated, and that could result in some unsafe situations, especially when you go around your life outside. And also could result in missing out on something, like when you're working or something around you, right? Can also see in other reports that it's quite common that people have a potential dangerous situation, so it could become an accident or not. Like, for example, if you look at this report, the people that are between 18 and 24 years old, at least 20% of them in the last 12 months have already had a situation of danger because they were closed. Once or twice they have had that. So it's quite a very high number if you think about the number of people that use headphones now. So we want to challenge this, and we set out to do our own device. We call it the Oracles. The Oracle is the name of the company. And we say that it's a smart open ear headphone. It's smart because you can do a lot with it. It's not just playback. You can also do digital signal processing and all like different things. And it's an open ear device. I will explain to you what that means. And it's meant to be, you're meant to be able to use it all the time without interfering with your regular life. So this is how the device looks like, and there's a few of the features. So low latency DSP, you have microphones, of course, so you can do phone calls, voice assistant, and other features that you can use, such as also potentially medical features and so on. So, and we have also a patent, of course, so we are safe. I will start by explaining to you how this is possible. So we use a technology that exists since the 70s, but it's been kind of slow progressing, and there's a number of challenges that this technology has. And the way it works, the difference is that with normal air conduction, meaning what conducts the air, you have a speaker that is on your ear, and then the sound conducts through the air, the particles vibrate, which then hits your eardrum and then hits the middle ear and the inner ear. But with bone conduction, you basically bypass the whole first part of the system, and you go directly into the skull and into the inner ear. And that gives you a possibility of basically not using your ear to listen to the headphones, right? Or for whatever you want.
So if you look here, you can see that they sit, we have a patent and it clips in this part. I can show you later. And basically your ear is open, so you can hear everything that's going on at the same time as the sound is sent via the headphones. And then you can talk about, oh yeah, but you know, now there's a transparency mode, so now you have microphones and you can just listen to what's going on outside. And that's true. Transparency mode is indeed a very nice feature, but it also has a lot of drawbacks. So, and I've been using hearing aids since I was a kid, so I'm very familiarized with the drawbacks. And algorithms, you know, they're not that good yet, especially when it comes to random wind noise and so on. They're getting better, but there's a number of challenges that when you clog your ears and you use the microphones, there's a number of challenges versus just leaving the ear open, right? So what I like to say, you know, it's like transparency mode is like a series system. You have the microphones, you have the closed ear, and then, you know, the sound goes in series. But with the oracles or with bone conduction in general, you can use the microphones and you can have a parallel system where you have the sound going into your ear, but you also have the sound going into the microphones and then into your skull. And that can give you other kinds of advantages. And I like to make a metaphor with transparency mode, as if, you know, you're going into the Mount Everest, you have all this trouble to look at this beautiful thing. And I think transparency mode is kind of like looking to Mount Everest with the VR glasses. You get there and then you put something on. It just doesn't really, you want to use your hearing as it is, not as some technology is changing your hearing. So this is just a product comparison about, there is a few bone conduction devices out there in the market, but they are very simple. They are just for playback. They don't have DSP advanced capabilities. They're not really a hearable. They're more like a playback device. And then of course, the difference between ours and the rest is that the rest is closed and ours is completely open. This is just, so as you guys, I don't know if you know, but we're a startup here in Denmark. So we have had a 2.5 year course. We've been mostly funded by public funding. We're getting our private funding now, and we're gonna release the product very, very soon. And development is almost over. And yeah, let's see what happens, right? Crowdfunding is always like up to any possibility. But we're also getting private money just in case. This is just to show you guys that we are aligned with a mission of United Nations, and it's very important, the values of companies. And I started all this because because of my own mission, and obviously there's a bigger call than just having a regular headphone for regular use. Yeah. So now I introduced to you the most of at least the simple stuff. Of course, you guys can ask questions if you have some. This is a proposal slide that I thought about different things that could be interesting for our students to dive into. So we, as a business, we have a lot of worries, not only on the development side, but also on the company side and everything. So there's only so many hands you can have at the same time. And it's a great advantage to have people to dive into things in a deeper way and who are capable. So well, I basically divided it into three areas, and it's all somehow audio related. So the first one, electro and vibroacoustics, this pretty much says what it is. So it's acoustics related with the speaker, acoustics related with the vibrations in the device. And then we have the algorithm session and the product quality or sound quality, if you could say. So in the electro and vibroacoustics, it's more about how can we improve our device from a physical standpoint. And we obviously want to aim for new designs of the speaker. We want to research
we want to test, and we want to make a lot of changes. So if someone's going to work on this, they have to feel comfortable with getting a little shock once in a while, and they have to play around with their hands with small stuff. And then the second one is more about the vibrations, how they spread in the device, and how can we control the vibration path, because you have like hard materials, you have soft materials, and then the way that the sound travels from the speaker or the transducer to the microphones. You know, there's a lot of things to consider. You can do simulations, you can do investigations, also physical. So that's also a different thing that we need to get deeper into. And then algorithms. So this is more on the DSP side. Obviously, it's all about, well, not all about, but a lot about the DSP. And you can, because we have a new approach to the headphones, like what kind of algorithms can we actually create? Or, you know, we already have some stuff as well, but, you know, people in academia have a, you know, they try to think openly and new. And I think that's a very good opportunity to get proposals and to even implement some algorithms that would benefit the open ear use cases. And that would go both for normal hearing, but also for hearing loss, if depends, you know, but both very interesting. And then last but not least, we have here product quality and, sorry. What I mean with product quality is more the, how good are our devices for certain situations, for certain use cases. So this is more about validating and verifying if what the users think and how the users benefit with what we do. So we have two topics here. One is a very old topic, which is so important. I don't know if you guys are familiarized, but it's called the cocktail party effect. And in acoustics, that's when you have an environment. So for example, where you guys are sitting now, when the presentation is over and everybody gets up and everybody starts talking at the same time, there's a very complex noise environment. And that's been one of the most challenging problems for hearing aids, mainly for hearing aids. So the moment that everybody starts talking, the hearing aid has a lot of limitations. So I have some theories, of course. I've been using hearing aids all my life, and I would like to validate, or to at least to compare, you know, air conduction versus bone conduction. Is there a benefit for, even for normal sensorineural hearing losses? So that's more of a comparative academic study, if you could say. And then the last one is a behavioral study of the user. So this is more a user study where people try them out, they wear them, they go at their day, and they've never tried this before, right? So they're gonna try to see, you know, how would I use this? Would I use this at all? Or how can I improve this? And so on. So these are 6 topics that I thought that could be interesting. Of course, you guys are free to contact me whenever you want, or your students. All you have to do is find my email on the next one. And that's it. Thank you. I hope I can hear you well, Antonio. So if there's any questions, go ahead. Yes, thank you, Pedro, very much. It's very nice, the presentation. Thanks, I appreciate it. I don't know if there are any questions. I have one or two. But I think yes. Can you come here, please? I can hear. hear. There are a guy. Okay, in a minute, please. Okay. Pedro, can you hear me? Yes. Yes. I can. I have a question concerning noise cancelling. Have you tried to do noise cancelling using your device?
No, I have not tried it. At the moment, our value proposition is the opposite of noise canceling. So we can try it from a technology standpoint, but what we're trying to create is the opposite, right? Because right now the problem is that people close, and that's what noise canceling does. But in the future, if it makes sense to use the device for some of those use cases that you need to close to, you can try to do it, but you need to close the ear because noise canceling needs a controlled environment. You can't, at least to my knowledge, you cannot have an open ear and do noise canceling. But that's also something we can investigate. But so what I'm saying is, you could, for example, the device, you know, it's like this. This is the device, and it clips into your ear like this, but your ear is open, right? So what you can do is you can close your ear by putting something here, and that way you have a closed system, and then you can try to do DSP. But even so, you also need a microphone inside. So yeah, but you could try it. Does that answer your question? Yeah. Another question. No problem. Pedro. Okay, another question. Hi, Pedro. Can you hear me? Yes. Okay. I have two questions for you. The first one is, do your device works in relatively deaf person, or like punctured eardrums or something like that? And the second one is, do you have any medical trial about the long using of your device? Because if you use headphones loud for long periods of time, you become deaf. Do you have any medical trials on that? Thank you. Yeah, thanks too. First question was, sorry, I just, what was the first question? The using relatively deaf persons of your Yeah, device. okay. So any headphone in theory can be used. I mean, I have a hearing loss, I'm using headphones, right? So it just depends on how much hearing loss you have. So the more hearing loss, the harder it is to get any benefit from this. But if you're talking about the feature of using it as a hearing aid, then it's obviously something that we're aiming for, and it's something that we're gonna work on, and it's something that we maybe have already started working on, but it's not yet. But yes, it is possible to make a hearing aid out of that device for someone who has a punctured eardrum or a broken the middle ear. So that's called a conductive hearing loss. That's actually the kind of hearing losses that benefit the most with bone conduction, because you bypass and you go directly in. And a lot of people have a cochlea that is working perfectly, but until the sound gets there, it's broken. So yes, in theory and in practice, you can actually use something like we're doing for that. And if we have done any tests, well, not officially. We have not. So the thing, I don't know if you're aware, but right now there's a transformation happening in the hearing space. And until now, it's been very traditional, and it's only like the big six that can do hearing aids. But now technology is evolving so fast and is becoming so cheap and so small that you can create it yourself, you know? There's the real possibility, and different companies are already doing it, but they're all doing it for air conduction, not for bone conduction. So I mean, you would be silly not to try, you know. So it's totally possible, and we're aiming for that. Okay, Pedro. Just one last question, and thank you very much for being with us. Okay, but do you think it's possible to
sent to us a device for we realize some tests, in opinion, scare tests, objectives, subjectives. What do you think? Is it possible to send a device for testing? Is that what you asked? Yes. Yeah, not right now, but very soon. Yes. Okay. Very soon. Okay. Thank you very much. See you. Okay, Thanks, guys. All right. Have a good day. Ciao. Thank you. Thank you. Agora entra aí nisto. Digital no Grupo Renault para as fábricas de mecânica. Olá a todos, chamo Miguel Teixeira, sou responsável pela transformação digital no Grupo Renault para as fábricas de mecânica. Sou ex-aluno doutorado em Engenharia Eletrotécnica 9095. Não se esqueçam de decorar o número de NEPER até a 25ª casa decimal, voltar a andar a pé até a Quinta de Prados, usem o carro de forma inteligente.
Olá a todos, chamo Miguel Teixeira, sou responsável pela transformação digital no grupo. Também para um bocadinho possa ser para o vosso futuro. Esta casa é uma casa muito importante, é uma família, espero que aproveitem bem e de certa forma eu não seria a mesma pessoa se não tivesse passado por esta casa. Eu queria desejar-vos o maior sucesso e podem contar comigo naquilo que eu puder ajudar, quer a vocês pessoalmente, quer do ponto de vista da instituição e com a empresa que represento, procurarem trazer também aqui experiências que possam dar origem a outros documentos. Muito obrigado. Agora vamos ter também o nosso amigo, como o Miguel disse, passando a ser uma família alargada. O Carlos fez a licenciatura da nossa não sei se ia ser professor dele, porque realmente bom, é porque não havia mais ninguém. Atenção. Mas normalmente eu penso que o Carlos existiu na nossa altura. E depois foi para a Noruega, trabalhando nessa empresa, e voltou a fazer mestrado naquela altura de Bolonha, com professores particulares, e manteve-se muito. Ele está aqui connosco, fez este vídeo também, com um agradecimento, e depois vai entrar um bocadinho com uma pergunta. Está bem? Bom dia, meu nome é Carlos Aguirre, fui estudante do curso de Engenharia Eletrotécnica, tendo posteriormente completado o mestrado em Engenharia Elétrica de Computadores em 2012, com o tema Predictive Maintenance in Oil and Gas Offshore Drilling. Trabalho na National Oil Well Varco desde 2008, que é uma multinacional líder mundial em equipamentos de perfuração. Estou, nesse momento, sediado em Stavanger, Noruega. Trabalho no departamento de treinamento, com foco na pesquisa e desenvolvimento de métodos de perfuração e automatismos para a indústria de óleo e gás. Estarei disponível para perguntas em breve. Um grande abraço e até já. Eu estou aqui a tentar saber, eu estava a dizer que se ouviu, se não. Espera aí. Força. Olá, Carlos. Ora, boa tarde a todos. Não sei se conseguem me ouvir bem. O sinal está a cortar um pouco. Conseguimos, sim, senhora. Ok. Apresentação pessoal já foi feita. Claro que é um prazer muito grande voltar a esta casa, ao TAD. Já não é a primeira vez que estou presente nessas atividades e podem contar sempre comigo para o que for preciso. Okay. Não sei se alguém... Deixa eu ver se há alguma questão aqui, senão eu tenho uma questão sempre para te colocar. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Se calhar não, mas pronto, queria só agradecer imenso o teu esforço e perguntar como é que tem sido, sei que dos colegas que falei também nessa área dos petróleos, tem sido, como é que anda o negócio, que anda um bocado complicado, não é? Alguns tiveram que mudar, nomeadamente o Marco. Foi para o Marco, penso que saiu da Austrália, segundo eu percebi. Como é que anda essa área do negócio? Como é que o Carlos vê a possibilidade de trabalhar aqui estes jovens nessa área? Obrigado. Ora bem, nesse momento tem vindo a subir. O preço do petróleo está mais ou menos estável. A situação do Covid também não ajudou muito, não é? Mas começa-se a ver já bastantes oportunidades nesse campo, principalmente a nível de instalações e manutenção offshore. Portanto, as grandes empresas começam a requisitar mão de obra para essas áreas, principalmente a parte elétrica, de instrumentação. Há algum desenvolvimento, só para concluir, algum desenvolvimento também na área de software, porque cada minuto é importante para terem uma noção. Uma plataforma de porte médio gasta, em média, $400 mil por dia em custos, não é? Custos fixos. Portanto, toda a capacidade que tem em
concluir um poço mais rapidamente é sempre um proveito, certo? Quando a ideia aporta muito grande a nível de software, de atuação automática de maquinaria. Ok. Carlos, só mais uma questão final e passo já a agradecer por todos. Podias só fazer, digamos, um breve resumo? Eu sei que foste para aí, como é que foste para aí? Sei que começaste na parte de instrumentação, perfuração, controle da instrumentação e, entretanto, penso que agora estás a liderar uma equipa que tem a ver com training, não é? Que vendem o know-how para outras empresas, é isso, não é? Segundo eu percebi. Podias só fazer um apontamento muito breve? Obrigado e até um dia destes. Nada. Portanto, nesse momento, até estou a mudar de empresa. Recebi uma oferta de uma outra empresa também relacionada com automatismos e desenvolvimento. Vou trabalhar na área de projetos, desenvolvimento e pesquisa também, além de liderar o treinamento nessa nova empresa. Nesse momento, dou cursos internos para o pessoal da National Oil Varco, a nível mundial, não só a Noruega, mas abrange também os Estados Unidos, Brasil, Coreia, Singapura, Dubai. Além desses cursos internos, dou suporte a bordo, também terei o curso de Engenharia de Perfuração, já na Noruega. Portanto, e trabalho nos dois ramos, tanto na parte elétrica, software e desenvolvimento, como também apoio direto aos operadores durante a perfuração. Portanto, é o que eu faço neste momento. Mas mesmo somente com curso de engenharia eletrotécnica, nesse campo, como disse, estão a começar muitas oportunidades. E se alguém quiser algumas referências, também podem aceder ou podem facultar o meu e-mail de trabalho e o e-mail pessoal, que o Dr. Saviano e Valente também têm. Portanto, não há problema nenhum. Se puder ajudar, estamos cá. Carlos, muito obrigado pelo teu tempo, saúde e até um dia destes. Tá? Obrigado. Obrigado igualmente, obrigado a todos. Obrigado. My name is Vitor Tinoco, and this presentation is about my thesis plan entitled Design, Modeling, Implementation, and Control of Efficient Harvesting and Pruning Robotic Manipulators, supervised by Professor Raul Moraes, entitled Design by Professor Manuel Silva from Inesctec and ISEP, and by Filipe Santos from Inesctec. Supervised by Professor Raul Moraes, entitled the motivation behind this PhD thesis is environmental sustainability, to increase food production as the world population is ever growing and there is a necessity to increase food production, and to increase the accessibility of robots in agriculture, as these can become very expensive and are not worth it for farmers. And to increase the accessibility of robots in agriculture, as these can become very expensive and are not worth it for farmers. And to increase the accessibility of robots in agriculture, as these can become very expensive and are not worth it for farmers' production. And to increase the accessibility of robots in agriculture, as these can become very expensive and are not worth it for farmers' production. And to increase the accessibility of robots in agriculture, as these can become very expensive and are not worth it for farmers' production. And to increase the accessibility of robots in agriculture, as these can become very expensive and are not worth it for farmers' production. And to increase
This presentation is about my thesis plan entitled Design, Modeling, Implementation and Control of Efficient Harvesting and Pruning Robotic Manipulators, supervised by Professor Raul Moraes from UTAD, by Professor Manuel Silva from INESCTEC and ISEP, and by Filipe Santos from INESCTEC. The motivation behind this PhD thesis is environmental sustainability, to increase food production as the world population is ever growing and there is a necessity to increase food production, and to increase the accessibility of robots in agriculture, as these can become very expensive and are not worth it for farmers to buy. The objectives for this PhD thesis are to create a cost-effective robotic manipulator to perform agricultural tasks such as harvesting and pruning, with performance similar or even better than the ones achieved by humans. And to achieve this objective, we must first determine what are the best kinematic configurations for manipulators to be used both in harvesting and pruning. We need to research what are the best control algorithms and architectures to achieve the best manipulator performance and velocity. And finally, we need to determine which are the best sensors to utilize and which are the best machine learning algorithms to use to get the best performance. For the schedule, the first year will be mainly focused on course units, a state-of-the-art review on harvesting and pruning manipulators, and a manipulator modeling and development. The second year will be mainly focused on the sensor and the perception modeling for the developed manipulators. And the third year is mainly focused on the machine learning development. After this, real-world environmental tests are to be performed and the performance indicators of the manipulators need to be collected. And during all this time, the thesis will be written. The collaborating institutions are the housing institution INESCTEC, where all the work is to be performed, and the institution responsible for the PhD, UTAD. For the curriculum plan, I've chosen the following course units, and for each and every one of these course units, I will be publishing an article. For the first one, microsensors and microactuators, I will be publishing an article about the state-of-the-art of pruning and harvesting manipulators. For the course unit, microtechnologies and advanced electronic topics, I will be benchmarking worm gear DC motors and stepper motors and make and publish an article about this. For image processing and computer vision, I will determine the pose of the manipulator joints using only computer vision. And finally, for optimization and classification methods, I will use computer vision and machine learning to self-calibrate the manipulator joints. And to finish, all the references chosen regarding agricultural manipulators for harvesting and pruning. And with this, I finish my presentation, and thank you very much for your attention. Hello, my name is Vitor. Are you there, Diogo? Vitor, sorry. Yes, I'm here. Yes. Good afternoon. You listen everything? The volume is very low. I can't really hear you. Okay. I don't know if there are any questions from the audience. No? No, thank you. No question. Thank you. Thank you very much. Now, there. Vai fazer algo? Não sei se PowerPoint. Eu acho que ele tem para aqui qualquer coisa. Tem o PowerPoint. Mas ele tem aqui. Tens o vídeo? Está aqui o PowerPoint. Tem aqui PowerPoint e vídeo. A melhor coisa é colocar por vídeo. Não sei, ele mandou depois aqui.
Aí, vídeo? Não, é um PowerPoint. Não? Então pronto. Tens vídeo? Vais falar. Ou no e-mail? Era melhor isto por aí. Pronto, vai passando aqui. É este aqui, não? Agora, o problema é ler o vídeo. Não era melhor porque é para vocês ouvirem. Aqui no seu, depois no microfone. Vê lá. Se tiveres, passa para aqui. Passa para aqui o vídeo. É melhor aqui. Aqui 18 minutos. Mas dá para passar daqui, não? Então como é que não vais ouvir aqui nessa coisa? Então, porque essa coluna está por aqui. Não dá nada, cara. Estás a dar por aqui, cara. Então, mas se eu puser para cima, o zoom está aqui. Sim, mas como é que vais ligar aqui? Não precisa da coluna para aqui. Apanhou-se aqui o som. Só falta 45 segundos. Está bom. Só falta um minuto. Está mais rápido. A net está bom. Ver. 41 segundos. 40 segundos. Está com boa luz. Está o som do. Está aqui, está o som do. Está a ouvir? And weather conditions, precision agriculture benefits the environment. Hello, my name is André Baltazar, will be addressed in parallel with the planning and scheduling of my PhD thesis period, advanced and smart controllers for smart tools. Also, in parallel with the described tasks, regular meetings will be promoted with the sufficient team types of crops. The PhD work is writing on the Center for Industrial Robotics and Intelligent Systems of UNESCO Tech. This PhD is aligned to Tech for Agrofood, an UNESCO Tech initiative which aims to co-shape the digital revolution in agrofood and forestry to tackle the